mnyama utikia akabadi akauhumba mahumba muyesi abahoshe jangli katili gasto daba vin vestik dina vaiden kida vesti na vei vinola alinoni enneleneni ya andili via astegevi varivoshika fraste viva haste vrihase veiden vinos avrida vostele vika prat beresi aprava dashki dabai ebidon sali aprikadosh tali halinanda la kedehanna haklehina mahanga hanga henginganga ngeutse nge hoka ni haket www.houseschooler Trouble na chanza 150,000 yango rapoti chetu ino 45 ndo ino chance kwa FBI ndo ino chance kwa CIA in their 1911 ino kwabadura muno ma bullets samrugona esa not dura more than 100 rounds but okoya kumba kwangu ya guaranteed pagorere gonzo. You are guaranteed few things. You go Gucci shopping, for investment maumunom. You go gun shopping. Chumazajanja tawara. There's a good school. Gorere gonzo. Iri putiri manje ropedza zvese skapambarinya re iri. Rino re mari bude zvekumhanya. This one. Iri racho rine lensi manje iro. Unoritepa katupana. Robara budisa light. Rade twabam houseschooler. Dzakawanda. Saka akadoshka zvedzungu tongo kuti gorere gonzo. Tobada kuti twabada houseschooler. God bless everybody watching the Gaffer signing out. Twabam houseschooler. www.houseschooler. This is Diaspora Urgent Question with Karen Yakuchka on Zimbo Live TV. Urgent Question. Urgent Question with Karen Yakuchka. Good morning, good afternoon, good evening, wherever that you're joining us from. Right here on the Diaspora Urgent Question with me, your host, Karen Yakuchka. Makadini, Mamukasei, Salibonani, how are you? How is everything going? Well, it's a very early morning program today because, of course, we've had quite a dramatic night in Twabam land. And so we had to, get on with it and just find out exactly what is going on and what is stirring in that land. And so, Magadi, let's just see who's here and what a question that's been going on, an urgent question that has been going on all over these Facebook streets and social media. As I say, my name is Carol Nyakwejga. This, of course, is the Diaspora Urgent Question right here on Zimbo Live TV. And we have an urgent question. Macheya akafambase. Mubunzo, do uripo. Yeah, Macheya. And Twabam, welcome. Mamkase, is it good evening to you? Good morning to me. God bless you and God bless everybody watching. It's always my pleasure. It's always an honor to have your platform because I believe Zimbo Live, Zimbabwean social media, these are like the hottest pages and I like how you do things. Your makeup is always on point. You're smiling all the times. And Macheya takamabina. Macheya. How's good? I really wish we had powerful news, I really wish we had powerful headlines. Check UK, you still stay in London. Check UK. Just say my headlines. My news and Buddha pa TV. Pa my billboards, my street billboards everywhere. It's on point. But look at the news that no one manje from kwedu kwatrukupo. Unobuda news kunzi panamai vakabatwa vane rwaifi. Kunobuda my headlines kunzi twabama abatwa ni Macheya. We really need to move to a certain level kuti
pakanzi breaking news, vanhu vanomhanya vachinasonzwa kuti there is news dziri panzvimbo and stuff like that. But because we honored the lady Nyomacheya, and it's not my first time to honor her like that, to give her that attention, to give her that opportunity, is because, number one, I respect ladies. Whether muna ninyaya chokonda and stuff like that, dari murume akatomti skubutu papano chakati. But vanhu vechikadzi, I have respect for ladies, and the story becomes more confusing and confusing because naso nonzwa zvakati, mangwana nonzwa zvakati, mangwana nonzwa zvakati. Yesterday I was with a guy anonzi Simba, a journalist, and akafonera mai vavo and ndakagara Belvedere, mwana wangu achingwa chekuIndia chakati. So it did not really come out the way that I thought. Maybe ichandipa that memory kuti maybe kune nyamaches and stuff like that. So when we said let's do this live, I was really like happy because zvakakosha vanhu vanzwa nyama yavo, vanhu ngavanzwa nyaya yako. The reason why we didn't really conclude it well yesterday, yesterday, yanga yasiri nyaya iri balance yekuti vari kuvhunzwa amai avo, vari kuona source from amai avo, vari kunzwa information voya kwandi. It was now more of amai vari kuti passion, iyewo munhu ari kuni interview ari kuti passion, vese zvakuita kungwe. I'm trying to let me understand, help me to know, convince me to understand this story. But Zimbabwe is like ha. So when you said you can call the lady, you can make this more taura nyaya yacho metase, I felt like this is worth news. If Kero comes in and do that, because whenever people are doing stories, it should balance. Because what people need is information and the truth from everything. So I really respect this platform, and thank you for everything you're doing, and not forgetting Boss Lashan to connect and make things happen, and I'm always honored. Thank you. So it's really good that you could come. Of course, our position is not for us to be, comparing, every house has got different styles. But obviously here on the Diaspora Urgent Question, what we are wanting to do is perhaps to follow on the conversation that I know but yesterday afternoon into the evening, we had a show. And in that time, you had already invited this lady to get in contact on the program. Mangamami invited before Mainda for your second interview. But Mangamami invited kuti ataure Nemi. And our team let me know kuti she did get in contact. But when she got in contact, it was halfway through the program, and we were already on a different trajectory at that point. So if she comes out, aine humbo wake wakazara, onyaya yake yakanyatsodzama, are you willing to apologize to this woman? Because apana munhu emukadzi anongoiri kana munhu amwe arangotanga kungohumana achingotaura kuti ndine munhu akatora zvinhu zvangu hazvinyatsoita. Are you willing to apologize? If she comes out, ndikamufonera akatanga kutaura zveshuwa umbo hwake ukava convincing. Munomari, the greatest gift panyika panapa is to accept. Chinoita kuti varume varambo nevakadzi mudzimba, they don't accept. Munhu arambirwa nzi akachita, vakadzi vanenge vachitoziva kuti iri munhu ndakaroora rinoita zvakadzi, but akabatwa achichita zvauda zoti handisirini, kunjerera handisirini, unonyebereka kana kuti nditoona kuti anga aripo chakati. Munhu ipapo manje ndo paanozoita problem, ndiwakundita balance. Accepta, ukaita problem, ukaita issue, accepta. Handisi perfect ini, ndine mistakes hobo. Handisi, yes ndoenda kuchechi, yes ndoparidza, but azvekuti kana ndakanzi prophet nanzi pastor, perfect. Ndine mistakes hobo. Ndine pandinokanganwa hobo, ndine pandinotosekawo vanhu, I have a lot of mistakes. Why should I not come out and be apologetic and also even to Badala Mariao if the story is true? I'm willing to do anything as long as the story is really true. Right now, I'm even convinced that there are people working with this lady. But if I can be convinced, why not? Naizozo. Madzishe, regai tisvitse nyaya yedu sevanhukadzi kwamuri vanhurume, because munoita stubborn dzimwe nguva when things are there. So I'm going to call this woman titaure naye.
nezuro hatinogona kutaura naye nekuti program yedu yakakurumidza kupera, saka ndakumufonera Nobuhle. Hopefully she can pick up. Kana akagona kudera, then we can have the conversation. Imi muripo, Nobuhle aripo, muchitaurirana, and just hold on, I think she has answered. Hi, hello Nobuhle. Hello, Mushe, thank you so much for picking up my call. How are you? I want to so sorry Nezuro hatinogona answer your message that you sent to our production team. It was halfway through the conversation, but Nezuro Prophet vanga send the invitation during the program atanga tichiita kuti mukwanise kufona mutaurirane nyaya yenyu, and so we didn't get that opportunity, but I believe makazenge makutaura somewhere in other places. We'll talk about that later, but for now ndanga ndoda kuti kana zvichiita kwauri nekuna prof muwane mukana wekuti mutaurirane without kusorana kana kuisana ma-emotions kana kuitana sei, kungoti tinzwisisane nyaya yacho kuti as far as you are concerned nyaya yakamira sei, as far as prophet is concerned nyaya yakamira sei, pamuri kuwirirana ndepapi, pamuri kutadzirana ndepapi, uye tozoita sei kuendera mberi. Zvingaita here? Okay, as you know, it's fine. Okay, prophet zvingaita here kwamuri? Everything is possible. Okay, no problem. Okay, Nobuhle, meet prophet Twabam. Please go ahead. Nobuhle, ndoda kunzwisisa kuti in 2014 I know kuti you have started making allegations on social media kuti kubva kuna 2014 une machair ako akahayiwa. Were they bought? Were they hired? Angari machair. Uneite, what do you do? What is your profession? Ndinoita zvekuhaisa like zvinhu zveevents, magauni nezvimwewo zvine events, matendi, then nemachairs. Okay, so you do like even nanasi uchiri kuita ndachikumbira kubvunza vanogona kusendera here registration yecompany yavo kuti tingoziva kuti iriko zveshuwa vandohaiswa zveshuwa. All right, maybe privately so that private ngokuratidza imi Nobuhle hanzi zvinoita here kungoti just privately mukwanise kungoshowa like your company details or whatever it is, kana iri paFacebook kana paTwitter. Company yangu yanga isina kurejiswa, but mukacheka paFacebook munotozviona kuti ndanga ndiri kutoposta kuti ndinoita zvekuhaisa. Ndinotori neFacebook page rangu rakanzi 2014 ndakavhura 2014 or 2013, munongoona mega kuti zvakatanga rini zvakasvika rini. Okay. All right, okay, no problem. I vachatanga kubva muna 2014 and we'll have a look at that. But never mind, that's not the angle that I'm going. In introduction, what is your profession? So you're saying you're an events planner, unita zvinhu haisa zvinhu. So what happened according to you? Chi chakaitika nenyaya yemacheya iwayo. Who approached you for these chairs? Zvakafamba sei? Alright, zvakaitika ndezvekudai hanti ndanga ndine macheya angu hanti like andaita zvekuhaisa nemagauni, saka macheya angu anga atori manyuwani. Saka pane munhu anenge aichata kana kuti aida kuchata kuchechi kupaprofet, vanonzi nezita rekuti embassy pavanoita kuna first handika. Saka ndobva handiti ndichitotaura naye achida kuhaya machesi, ndobva atonditi ndobva aita sekuti ndobva ndaenda kuchechi kwavo ndichinomutsvaga, tachifanira kusangana ipo kwandika. Ndobva ndaenda kuchechi kwavo ndichinomutsvaga, ndobva ndatosvikawo, ndobva ndatovatiwo ndine machezi angu andinohaisa. Munhu ndakataura naye ndobva vanditi tine conference iri kuuya, tiri kuda machezi. Ndobva prophet naPA wavo anonzi Charles Junior Mungoshi kana ndisingakanganisi anga ari PA wavo. All right, sorry my dear, if you don't mind, let's do it stage by stage, good, so that tinogona kubatsirana kuti patakanganisirana ndepapi ndepapati kutadza kunzwisisana. You understand? Yeah. Saka the first thing that you are saying is kuti you church ya prophet iri yaitirwa kuna first, pane munhu wekuchechi kwenyu prophet akauya angati over nyaya yekuyemuchato handiti, because this lady munhu anoita zvekuhaisa ma-events, and then she came to your church yemuna first on that basis yezvekuhaisa. Asvikako imimi prophet ndobva mataura naye mukadzi uyu
kuti imichi abatara kuna face tatara na face kana mba kwao hanzi takataurira kuna face here kana takataura kumba kwenyu takataurirana kuna first macheya akazonotorwa kumba nemukomana anonzi Clementine nechirori wavanga vatuma. Alright. Saka hanzi takataurira mazinzi wakabo prophet. Hanzi takataura kuna first ndobva mazotuma munhu anonzi Clementine kunotora macheya. Munhu anonzi Clementine munhu wechokwadi here? Munomuziva here munhu? There is a guy anoimba ari kuDurban muchechi kwedu anonzi Clemens. Okay. So I'm not sure ndewari kurefer, but I want to correct that. Nezuro maya vakati takaenda mumba kwavo, but let's forget it ndakaenda mumba kwavo kwacho. Inini andina chechi yanga iri muna first 2014. Vananongoenda paGoogle vanotarisa pane story yakabudiswa patakabva kuna first, it was 2013. Na 2014 which year yavari kuti vatorwa macheya tanga tiri kona Robert Mugabe na I think in the third side Pemikos paper munhu wese andizandopata itoitira chechi pa. That's 2014. Saka una first we left 2013. Saka azviita kuti muna 2014 nditenda meeting kuna first because takabva na first 2013. Story yacho iripo pa Google 1. Number 2 2014 tanga tiri pa corner Robert Mugabe na third. Everybody knows that. But she can keep going. All right. Saka Mira, no, just hold on, Nobuhle. Hold on a minute. Prophet, Murguti Mimi, muna 2014, Mangamusiri kuna first, anditi. Mangamuri kuna first 2013. Prophet, tamuna 2020. Sure, muna angaramba akagara date akamirira kuti January 2014 na 2 p.m. ndopa ndakaenda muna first. Kana mamuri kuna first muna 2013 na 2014. And then ndogoti yesterday, makacheka interview yesterday, vakati I went kumba kwavo 1. Nasi vari kuti takaizviitira kuna first. But ndikuti kumba kwavo handikuzive 1 and number 2 kuna first it's impossible because kana takatosangana she should know kuti chechi was kuna Robert Mugabe in 2014. That's understandable, Prophet. But on the same token, ndikuti nini ngatitaurei ne context yezviri kuitika right now. Ngatimbokanganai zvakataurwa nezuro kana zvakataurwa wherever kusiri panapa. Zviri panapa right now uye mudzimai ari kuti ndokuti aritaura kuti akauya kuchechi kuna first 2014. Nobuhle, is there a chance yekuti wakanganisika madates ako? Because Prophet vari kutaura iwo kuti 2013 vanga vatama kubva kuna first. Is there a chance yekuti madates ako akakanganisika? And it's good to like maybe those and don't like those are and that like with that would produce chechi yawo yanga iri kudhuze nekuna 4 ini narara andinyanyokuziva because pandakatouya ipapo ndaitouya kuzotanga chechi yawo yanga iri kudhuze nekuna 4 handizivi kuti street yacho inonzi chii panga pakaita paziwo. Okay, saka Nobuhle izvinezvi zvawakutaura wakuti chechi yavo yanga iri kudhuze nekuna 4th, but a few minutes ago wanga uchiti chechi yanga iri kuna first. Saka is there a chance? It's fine. Okay. All right. Saka wakanganisa kutaura. I think wangoito slippery or wangoito air but let's keep going. All right. Saka it wasn't kuna first, it was somewhere kudhuze nekuna 4th in 2014. Prophet. Okay. All right. No problem. Prophet, kuna 2014 mami nechechi here kuna kudhuze nekuna 4th. Inenge ho. Yeah, 2014 angaiti wo angari ma blocks. Everyone knows that place. Pakazopanyaso. Angari ma blocks anenge ari chiti block papa ni ma business akasiyana siyana ne Manchester Tree too. Between Third and Robert Mugabe. And that's where we were. So it's possible kuti kwakuri kudhuze kuna 4th inenge ho. It's possible kuti Nobuhle akauya ikoko ku church kwenyu sure. Maybe akauya. So I think if she keeps going, I can understand more. All right. Okay. And okay. So Nobuhle, watiwe wasvika wakasvotaura nemunhu anga akutaura nenyaya yemuchato. Then after that, this Clementine, zvakazofamba sei ipapo? Go ahead. All right. Ndobva ndatotaura kuti ndine macheya angu andiri kwaisa vakati vari kuda macheya vane conference yavo iri kuda kuuya macheza avo anotanga ari mashoma here kana kuti angati but vakati vari kuda macheya saka ini ndobva ndatofarawo ndikati macheya aripo ndopakauya Prophet naanonzi na PA wavo ainzi Charles here
auya then ndobva tataurana vakati tichabhadhara ndobva vachiti takatonegoshieta vachiti midweek tinoita maservice andika asi anenge asina kuzara saka hatikwanise kuti tikubhadharirei mari iyoyo yekuhaya for midweek because maservice anenge asina kuzara saka inini tokupai $1 per week macheya ogarira pano which means pamacheya 300 vaifanira kundipa 300 US and per week asisi tinoita mapayments edu month end yega yega hatibhadhari every week and ndobva tatenderana kuti ndinozoya ndichizotora mwedzi wapera patakataurana kwakuri kupera kwaApril takupinda muna May ndobva ndazoenda like ndobva vacho ndinoona yako pano. All right, hold on. Let's go back again to that step yawataura. Makasvika ukasikuona somebody aishanda muministry mavo ndobva wazowana mukana wekutaura naProphet ndobva maagreeya kuti midweek ivo vaproposa kuti vanohire for midweek services ndizvo vakati kuti vakati tinomada like kuti every day handitya but ndobva vati midweek kunenge kusina kuzara saka hatikwanisi kuti tibhadhare tichangobhadhara Sunday because ndo main service yedu ndopatinenge tine chechi yakazara. Okay, no problem. Saka hanzi main service yedu ndopatinenge tine chechi yakazara ipapo. Prophet, that conversation, do you remember that conversation? What I remember from what he's saying is ndandine mache yangu. Pavadmit kuti ndandine machesa angu. That I remember. Number one. Number two, andinaunzwisisa vavari kuti ndakavadedza kuti ndivati ndine conference iri kuuya asi ndipe machairs ndomabhadhara maSundays chete. So ndibatsire kuvhunza ipapo kuti vari kuti yes ndandine angu aishandiswa midweek but Sunday ndaizonida avo but ndandavadedzera kuti ndimahaye for conference. Can va clarify ipapo? Okay, mainzwa mubvunzo Nobuhle, did you hear that? Ndainzwa. You know kuti vakati like vakati tiri kuprepare for conference andika vai madesation vaita marketing vachiti pari kuya Zimpraise tavaita kuti machechi haasi kuzara kubva zvatakatanga kumarketa for conference handisi kuziva kuti aida kuitwa rini vakati saka machechi haisi machechi haasi kukwana like nenyaya yekuti takatanga kumarketa conference vanhu vakatanga kuuya. Okay. Which month was it? At the end of April. My conference was in October. People can just check for the dates by internet. My conference was October. I have never had a conference near Zimpraise. Zimpraise yakauya patwaba mnyama. Ndenda Zimbabwe. Pandapedzera kuenda Zimbabwe. Zimpraise yakauya kuzoimba kuna 7 Arts. Gore rino iri ratabuda ra 2019. Kumashure kwesoku Zimpraise ndaingoizirawo pamamusic pawo andambobvira ndakaita anything with Zimpraise. Anyone can just check, even kuvhunza Zimpraise yacho. I have never had anything any Zimpraise or Zimwat. Tangoshanso choir yemuchechi medu in every activity. I had no conference beginning of the year nanditori kuno kuAmerica. Ndakawana my visa March 2014. Ndakauya kuAmerica mamanzi ari kunzi ndakaita nawo meeting. I was actually in America. Conference ndakaita October. Okay. Saka help me understand kuti ndakazomboorganiza neZimpraise papi and I don't really understand. Demandibatsiro ipapo ngavakwanise kupa channels ipapo. No problem. Let's ask that. Nobuhle, wanzwa here the thing about the Zimpraise thing. Kuti Prophet here is denying any involvement in Zimpraise and varikuti conference yavo ivo yakaitwa muna October. Is there a chance that there might have been some misunderstanding there? Conversation iyo yakaitwa directly with Prophet here or need that person awanga chitaura aishanda kwa Prophet? No, Zimpraise vanongona kutocheka even paposta ravo kana kuti maybe kuda hangu but andikurangarira kuti vaiti Zimpraise iri kuuya. Conference yavo inogona kunge yaiva kure andika but ivo vakanditi tiri kuprepare for conference kubva zvatakatanga kuimarketa vanhu vatanga kuuya macheya ari kuita mashoma. So handizive kuti vakatanga kuimarketa muna October here kana kuti vakatanga kuimarketa kusure kuti tichazoita conference itauya muna October. Okay. Carol, I have one last question, John. One last question. Wait, let me ask you the question and yes. Let's clarify. In Mimi, right now,
is there a chance that from what she's saying, there is a chance yekuti mimi mumanhingirikini makangano conversation iripo here chance? Is it possible kuti ndandiri kucalculate right now ndoda nasofunga ndakangana ndanasa calculate kuti kana macheya 300 ndokumahaya 1200 kana ndichimatenga 300 are they not less than 1200 ndibatsirewo vanoziva maprice ivo mayanga kudza kuti 300 acho vakamatenga mari ayo hatisati tasvika ikoko toda kunzwisisa incident iyi nemaitiro akaita then tozosvika to me I'm talking with this lady because I feel that she needs that time kuti vatauro her heart to pour her mind, but I don't recall akutorina this incident. I called all the elders, I called all the pastors, I called everyone. Akuna kana one I remember that kutakatombo amacha because we had our chairs. Everybody knows we have our chairs. And room yataitire sosuka 800 chairs zedu. And the room yetu yatongotoro about 500 chairs. Iyo mother wakana wakatomboya no confirmere. Our room only took about 500 chairs. We had 800 chairs. So there's no way pamsope 800 tono ayamangwe 300. Tagarati ni chairs asiri kutopinda mu home yedu. To atenda no haya, which is impossible. All right. Okay. So Nobuhle, Prophet is saying here he has spoken to his team and they have no recollection of this event ever happening. And I want to find out from you, Iwewe, when you left your chairs, did you get a deposit? Or receipts? Did you leave your chairs on the promise of being paid, or did you get a deposit? Do you have a text message or anything that shows good conversation yo yakaitika, kana photograph, kana selfie, kana something from that particular incident? Is there anything? Because chinongo kuisai in the same place at the same time, or chinoratidza kuti pane conversation yakaitika? No, you know kuti zvakaitika, like ipapo hangu kuti handina kusainana navo, handina kusaina navo, but ndakatongoita promise and I was so excited because ndaifunga kuti vanhu vemachechi handina kumbofunga kuti vemachechi vangazondivhara, and plus inini ndakatoitawo excited kuti ndawanawo vanhu vatora macheya angu ekuti every week machairs angu anenge akatorwa, saka ndakatongofarawo kuti at least machairs angu ahayiwa, and I was over excited zvekuti handina kumbofunga zvekunyorerana navo pasi. Mamessages handinawo, ndeandainyorera PA wavo naivo vacho vasingandipindure ndichingobvunzawo macheya angu, and ndakatombomafambira ndikurangarira pavakazoita conference yavo ipapo vachimbonzi because pandakazoenda macheya angu atorwa nevanhu vezvikwere zvavo, ndakasvika vachinzivo vaibatiza vaenda kuamerica. Pavakadzoka kuamerica ipapo vane conference yabishop ani, because munhu wese wandaingobvunza aingonditi Prophet vatiza nemari vaenda kuamerica. Munhu wese wandaingobvunza chiro ndakaenda kunobvunza anaingonditi Prophet vatiza nemari vaenda. Ndikangoenda kumba kwavo zvikashaya basa kuprofetia, then ndikazoenda kuchurch, kunonzi kuchurch kwavo paconference, ndikazama kuconnecta navo, then you know kuti vanenge vane vanhu vakawanda vakandipushawo vakandidzinga, handina kukwanisa kutaura navo. Okay, so you did. Okay, number one, wakaita deal racho. Was there a reason why you said you were excited? So you thought at that time it didn't make sense to unyorerwe receipt. Is that what you're saying? Yeah, kuti vanhu vekuchechi receipt taizonyorerana pati pari kuita first payment yavo ka ndopandainonyorerana navo pasi vachibhadhara kuti mwedzi unoyu vabhadhara. Okay, and then pawakazoita follow up hako after that, vanhu vamwe vanga vari munharaunda vaikudza kuti Prophet vakatiza nemari yako. And iwe wangaudzwa kuti contract i-roll on contract yekuti every week macheya anenge achihayiwa every week. Hello? Ndati wati iwewe contract wanga waudzwa kunzi contract i-roll on contract yekuti macheya anenge achihayiwa every week. All right. Okay. Saka Prophet manzwa nyaya. What's your take on it? Inini nyaya iyi yakamira so. Number one, vatara nyaya kuti church kwedu kwaidaitwa wedding ndopa wakatsvakirwa machairs, which I can't remember. But munhu wacho aida kuita wedding, which anonzi Clemens kana ariyo vataura
nanhasi anochata. Vavazoti takavadedzera conference beginning of year handisino conference vavati papa neadvert yakuti Zimpraise yayo chechi kwedu hanambobvira ndakaita anything neZimpraise till just last year, but nyaya yekuti vandeya 2014 conference exist. Number 3 ndobvavati vakaenda kwangu Belvedere. I have never stayed in Belvedere ubva ndichizvarwa. Ndakangoenda kuBelvedere kuchechi kwaBishop Manjoro nekuCity Sports Center. I have never stayed kuBelvedere. 3. Number 4 vari kuti machairs 300 ndaifanira kuwapa 1200. Ndiri kuti nini kana ndichitenga maplastic chairs they are less than 1200. Why would I go and rent 1200 per month ndichikwanisa kutora same 1200 kutenga machair 300? 4. Lastly, ndiri kuti there is no way ndaizonzi ndatiza kuZimbabwe beginning of 2014 ndozodzoka naBishop Noah Jones for October. I left Zimbabwe gore richitanga. I came here kuAmerica nchitanga chichangu kuHouston. I came back to Zimbabwe 3 times before that event. Ndakaisa mabillboards for our conference in September. All the billboards that I guess it was September. I was actually in Zimbabwe. There is no way to me. Ndinokwanisa kuti ndite pfungwa dzekuti munhu ari kuda 1200 ndoti handidi kukupa mari yako iyo iripo. I would have paid it zvakanaxis. It's very impossible. The reason yandisiri kuti ndipe amai ava mari yavari kuda ndeyekuti I'm protecting my future. Kune munhu achamuka mangwana oti ndakabirwa bhobhojani rangu, profeti ngawanipe mari yangu. Kune mumwe ari kumuka mangwana achiti ndakabirwa sando yangu, profeti ngawanipe 5000. Kune mumwe saka kuti ndiri ngobuditsa mari nekuti munhu aclaima. To me, I don't think it's fair and I don't think it's the way where people should make money. Inini, I will not do that. So ingadai mai vangu vataura zvinhu zvandinotorecola. 2014, I was staying in Brook. Anyone can go and unobvunza pagate. Everybody knows my place in Brook. Kuti upinde pagate unotopiwa permit and they have all records vanhu vanopinda nekubuda even for 10 years ago. Vaitoonekwa kunzi vakapinda musi wakati zvakadai. It's impossible. Saka inini ndiri kuti zvangu the reason why I cannot take money pamaya kune ari kumuka mangwana wachiti ndakabirwawo inini ndapa yangu nemunhu waMwari ndikandipawo mari yakati. That is the only reason yandokuti I can't. Okay, which is fair enough, Prophet. And I think, as a public figure, you have that right to be able to protect yourself against people who may potentially want to blackmail you or people that just want to slander you for the sake of slandering you. And anyone that is a public figure will know that that is a real possibility. Yekuti vanhu vakangozoti kuna ningi ngana, they can create my stories, and that happens muupenyu hwevanhu who are public figures. So I completely understand that completely from that point of view. But on the same token, some of what this lady is saying, it holds a little bit of water, maybe not 100%, but a little bit of water. So I think it is prudent for you to hear her out completely and hear what so that whatever conclusion. That's why yesterday on your broadcast I suggested unfortunately we didn't manage to. Then pandakaenda kwa another interview yesterday and we have to give you yesterday. Nhasi wacho futi ndatoti please vaisechi tivanzwa. But adding up the whole story, something is missing on the whole story. That's why I'm saying I can't. And I think you make a lot of sense there, because really it's you who's been stepping up. You don't really have to be responding to every single comment or when people put comments on social media. You don't have that capacity. No one has that capacity with thousands of people.
kuti ungochiresponda to everyone, every single comment yekuti munhu aunza. But I can testify that you have been saying kuti let her come, let me hear her story. Pamwe ndakakanganza kunzwa, maybe I'm missing something. So that's props to you. But also this woman has been coming consistently. So let's hear kuti ari kuti kudi. Saka Nobuhle, is there a chance yekuti wakaita agreement ne team ya Prophet? Because you know someone anenge ari if you run your own business, you understand kuti mu business mako you work with a team and it. Saka iwewe unogona ngoriwe muridzi webusiness, but unogona ngoine vamwe vanhu 10 or 15 vanoshanda newe. Is there a chance yekuti wakashanda ne somebody wokuministry ikoko, and would it be fair if you had a similar situation yekuti maybe wakapa machira to somebody akadzoswa waendesa kune mumwe muchato and then the customer is not happy for one reason or other? Would it be fair if one of your workers did something, then you also uchinzi ndiwe? I'm not saying that is what has happened. But since Prophet himself is saying, havana kunge vataura newe iwewe directly, and vaita arrangement iyoyo newe, and he has tried many times to talk to you, he has agreed many times on different platforms to talk to you. Iwewe wacho, have you reflected on yourself kuti ufungidzira kuti pangava nechance here yekuti Clemens uyu wauri kutaura, kana kuti anzani mungoshi wauri kutaura, kana kuti somebody else ndiye akakubira mari yako? Alright, Kero, chekutanga ndire macheya ndakaita naProphet ivo direct. Ivo vakatuma Clemens. Kana Clemens ari akaita madhiri, which means Clemens anenge akatumwa naProphet kuti vandibire, not kuti hanzi ndikuvaakisa kana kuti chi. Nekuti ivo ndo vane voice remushandi wavo kana kuti munhu wavo mwana wavo wekuchechi. Ndobva vamutuma nemota vakati endai munotora chimacheya, handina zvandakataura naClemens. Ndakangoziva kuti anonzi Clemens pavakamushedza nevamwewo vanga varipo, ndakangoziva kuti Clemens ndiye wakadana. Akati enda nevoice vakanotora macheya nerori vakauya nawo. Then ndichizodai yamubvunzo wavari kuti hanzi ndingahaya macheya here kana 1.2 ichikwanisa kunditengera macheya. Aiwa Prophet, macheya kana muchitenga ne less than 1.2 munenge muchitenga chikwereti. Hakuna kwamunopiwa macheya nechikwereti ne 300 ne less than 1 chakadaro. Aiwa, kana muri kungorambawo, maybe munenge muri kungorambawo henyu kundipa mari yangu, not kuti hanzi ndikumbira kubvunza hangu ipapo. Amaya vari kuti because ndakataura nemi imi direct and nakutaura nomumwe munhu ndakataura nemi. All right. Saka what she's saying at the moment, initial conversation yakaitika nemi, whether imimi makazotuma your team or part of your team or whatever, in her view, liability is with you and the ministry. That's why she's coming for you as a person. It might be that other parties in the ministry did other things, maybe marriage nakusika, whatever, maybe conversation chaiyo inozosvika kwamuri mimi directly, because as we know churches anodhiliwa nawo nemachurch boards, so it's possible kwakaita miscommunication within the ministry. Is that possible? Ngatiti panic a possibility, Carol. Yeah. Munaro mbama 2014. Anaenda mapurisa. Anaenda court. Anakwenda pa comment section. Facebook yangu ya post over 2014 shikana. Anakwenda pa comment section, anakomenda. Anakomenda pa Twitter, anakomenda pa Instagram. Anaksa inbox over 2014, 2015, 2016, 2017. Ozongomuka this year gorere gonzo. Ngenge. Oti pa comment section papa. Makandibira macheza angu. Kusvika nasi. That's one. Number 2, Kero. Ndugoverenga amai vari kuti right now asida wapa mari avandita. Amai ndapanzwa zveshuwe. Avasati vataura izvozvo zvavo. Izvezvi ndanzwange vati ndanzwezve kuti vari kuti Prophet asida kunipa mari yangu. Vakomenta on conversation yamakaita on a different platform nezuro muchita musi. Chimbovabvunza kuti vadaro izvezvi. All right. Nobuhle, hanzi right now, are you saying Prophet havasi kuda kukupa mari yako? Inini ndadaro kuti Prophet vacho havasi kuda kundipa mari yangu nekuti handisi kune zviro vakati hanzi havandipe nekuti hakuna zvakadaro. Yet inini ndiri kuziva kuti ndakataura navo direct. Kero. Ndibvunzira kuti varida mari. Ndibvunzira kuti varida mari.
ndokumbirawo kutaura vasandidisturba prophet vacho kuitira kuti tinatsonzwanana. Ini ndakanyarara ivo vachindiclash. Handinokumbira mulipo mukana wokutaura tisazoita kunge tapitana hasha. Aiwa, taura zvako. You're free to talk. All right. Kana kuri prophet vari kuti hanzi 2014, 2015, 2016 wanga uripi, wanga wakanyarara, usingakomente, usingaite sei. Handitika ndaienda kuchechi kwavo ndichitonzwisisa kuti semunhu waprofeti handingatange nekungova mhanyisa kuenda kuna naeshmetro nekuti maybe ndikaramba ndichifambira nyaya dzemari dzacho vangazopedzisira vandipa. Pese apa handina gore rese rakapera kuti handisina kumbovafambira. Handina pandisina kumbobata foni ndichiedza kuvafonera kutoedza kuvafonera ivo profeti acho ndikunzi idzi ndo nhamba dzaprofeti passion. Manhamba avo emaprayer line ese ndaimafonera ndichitaura kuti amana makahayawo macheya angu ndokumbirawo at least kana musiri kubhadhara dzosaiwo macheya dzanguwo hangu at least ndinogona kuita imwe mari. Handine chero pakanamirwa chistika chine nhamba dzavo ndaitotora kuti ndivafonere ndivabvunze nyaya yemacheya. Chakatozoita kuti nditobatika ndechekuti ndakatozoona kuti vari kundiignore. Ndobva ndatoti ivo vanhu vari kutenga jet, which means havasi kutoda nemari yangu. Ivo vachiita zvinhu zvavo vari kungorwadziwa nekundidzorera macheya angu 300 eplastic. Kwete kuti hanzi egold kuti eplastic. Okay. Saka, all right. Saka, Nobuhle, wataura iwo kuti all this time wakafunga kuti let me protect the prophet, rikasaende kuHmetro, let me try other ways dzekutraya kuwana ngirikini. Wakamboenda here kuoffice kwavo kwawakatanga kusangana navo ukanolodja complaint ikoko? Ndiko kwandaiudziwa kuti prophet vakatiza vakaenda even kupiwa adresi yacho yekubhelvedhia kwavari kuti vanga vasingagare ikoko. Ndikaenda ndikanowana kana even ivo vakasununguka kana kuri kuti mudzimai wavo vachida kutaura anga ari mudzimai wavo vachida kutaura Yasmin anga ari muindia. Ndaimuvinga everyday ndichinotaura naye iye wacho achitofonerawo prophet vacho vasingadairawo maybe kuda because of emaissues avo but ndaitoenda kubhelvedhia kwacho kwavainzi vanogara kwandaipiwa madirections ende ndikasvika kune mukadzi wavo ndiye wandakataura naye. Okay, so prophet already vaansa nyaya yekubhelvedhia vakati ivo vanombobvira vagara kubhelvedhia. Prophet, did your ex-wife live in Belvedere? Impossible. She never lived in Belvedere? Never. Address yoyo ngaingoiswa papa ende munobvunza vanhu padress papo kuti is there any existence yemunhu anonzi passion whereas mina akambogara ipapo. Okay, nowhere like that. All right, can you send the address here to you Belvedere yauri kutaura kuti waienda? And let's find out, because that person, prophet is saying he has never lived in Belvedere. He does not know anybody that lives in Belvedere. And is there a chance your ex-wife was trying to get in contact and it's impossible. We have been good from start, even during that whole process. We've been good. We've been good even right now to not tower everything all the times. Every time to Zimbabwe, there is no way. And defender kazombofa ndakatukana nemunhu wechikadzi even one ndisingatodi chaichacho and defender katukana nemunhu wechikadzi and defender karwa nemunhu wechikadzi and defender katombonzi ndafonerwa ndototi handikuda kupindura ndapa amai ava vasingazive attention ndotadza kupindura amai vemwana wangu. It's impossible. Okay, so yes, Nobuhle, I think Prophet asked a very relevant question. Okay, and the question why did you feel that now, when he's now a popular person, this year you're very popular, when everybody is supporting what he's doing, my initiatives are very But you know, I've been popular for 2010 and it's no, I don't. My newspaper everywhere. Zimbabwe, yes. I think Munezano andozet ndaibuda kubva kuHerald kuSunday Mail kuHmetro paZTV chacha ane TV yangu inonzi KTV yaonekwa neAfrica neEurope, yes. Saka ndangogara ndi popular. Okay, by saying that this year when you've been popular, it's not to undermine
your popularity or before. You mean to say kuti panika yes. Okay. Absolutely. This year you've been doing initiatives that have to do with the nation of Zimbabwe, Magarambai that you've been doing, and you have probably been coming out more to the Zimbabwean community and speaking to the Zimbabwean community more than you were doing before, you know. And so the thing is, okay, at the moment, is there a chance yekuti wakuya kuzotaura ezvinezvi kuti uandamaine munhu nekuti akuzikanwa mune mabasa akanaka? Nobuhle. Karo ndataura kuti ndanga pese panga pari kuiswa phone number yavo ndaizama kuvafonera chingava chistika chekuchechi kwavo kana kunzi kalenda rekuchechi kwavo ndikangoona namba ndaifona kuofisi kwavo ndaienda andika saka zvekuti atongozopostawo nekuti ndakungofunga kuti 6 years chero kukanzi vaindipa mari yangu 10 cents evakatopedza kubhadhara mari yachekwaya evakatodzosa macheya chero ndikazokumbaona after 20 years vakasandipana ndinenge ndichingotaura kuti Prophet Passion Java vakandibira macheya yangu eplastic. Okay. All right. I understand what you're saying, Nobuhle. And if it was me, I'm sorry, Prof, I'm coming to you in a minute. If it was me, I would also be saying the same thing. If it was my lived experience, it would be my story to tell and my testimony to tell. However, Nobuhle, to be fair, you have no evidence of any of this ever happening, other than your word. Other than nyaya yako kutaura kwauri kuita kuti chakazoitika chakatika zviro hapana anything chawakwanisa kubudisa, hauna receipt, hauna text message, hauna anything. So it becomes difficult to understand that. Not to say it didn't happen, because it happened. Otherwise, ungataure sei nyaya isina kuitika. Can you understand what I mean? So it would help your story. It would help story yako. Kana dai wanga ine something. Chero picture kana selfie yamakatorwa mese. From that point of view, do you accept that? That's why ndikungotanga ndichingotaura kuti vakandibira because vakandikona like inini hangu it's like on my own point and now because ndakaita excited but ndakatotaura nyaya yekuti ndetanyora napasaka nditi aiwa tinouya patinoita first payment muchiya nereceipt then moti pareceipt tichitaura kuti mwedzi unoyu tabhadhara clear handika ndosaka ndiri kutaura kuti vakandibira vakanditi vakatondita chikonmen ipapo ndosaka ndichingotanga kuti vakandibira chero ndakanyarara handimbozvinyarare because vakandibira pachavo ndakataura navo ivavo Prophet ndakatotaura navo ivo pachavo saka handimbodzokere shure vakandibira mache angu. Okay, no problem. Prophet, you've got something to say? Yeah. Vati vakaramba vachifambira vachiya kumaofisi. Ndokumbura kuti last time yavakapedzera fambira yanga iri gore ripi and office yanga iri pa which location? Anzi, pamakapedzera kuuya office yanga iri papi uye ranga riri gore ripi? I should remember ranga richingori iyoyo vachiri ipapo pasati pandakazoda because nera kuti vakanditorera mache angu ndakabva ndabhuroka inini kumba kwedu kwanga kuri kumashingo apa ndakauya ndaitoyawo kuzoedza kwarara then mache acho anyura ndakabva ndashaya mari yerenti zvinhu zvaisingafai ndobva ndadzokera kumashingo saka mazuva andaifambira should be 2014 wao ne2015 vanga vachingori pasame location pandakazoenda ndakasvika patobvisiwa panga pasisina kana machechi pasisina kana munhuwo ndopandakabvunza munhu wandakabvunza naye akanditi wandakabvunza anga ari papo mukadzi wandakabvunza akanditi ndinoziva kumba kwavo regai ndikuperekedzei ndikuendesei kumba kwenyu unless iyo vachiti havagari kudovectia maybe vasaikukuti vanenge vakanita chikomeni cause mukadzi yeye akabva andiperekedza kandichita pamba pavo ndikasvika mukadzi wavo aripo achitova nekamwana kavo kakomana kachitodya rotiyo kachitova pamba pachitodza kuti vari pamba ivo voti hanzi havagari ipapo mukadzi wavo anga aripo anga ari pamba mukadzi wacho niye akaenda nenana kuti ndasvika kumba kwenyu saka hazvisi. Okay, but kana munhu akanga arambana nemunhu anenge asisiri mukadzi wake, so kana munhu akakontina nelife yake anenge akuitawo zvaanoita havasiri pamwe chete and he is not really responsible for that. Do you know kuti why ndabvunza kuti vakauya kumaofisi api gore ripi? Do you know why? Sorry, Nobuhle, Prophet autaura something and so don't meet onge makutaura over each other if it's okay with you.
Do you know why ndavunza kuti vakauya kuofisi ipi gore ripi? Makaenda pa YouTube pane video kanzi Prophet Passion Prophesying with Bishop Noah Jones. Pane video yangu ndakapfeka camouflage. Ndiri muchurch iyoyo building iyoyo mu 2014 yavari kutaura. Building iyoyo haina office kana one. Ma office edu anga ari paBatana Gardens. Pana maoffice atati tikanoda kutoshandisa kuti nguva dzakati taingoenda tonoshandisa ipapo. Vanhu vakaenda paBatana Gardens vakanobvunza history vanhu vakaita maoffice ipapo. 2014 na 2015 our offices anga paBatana Gardens. Church yanga iri uchingopinda chatongochi space chine machairs ne stage yakagadzira on the left side ne big pulpit. If you check any video building yemuna 2014 iyoyo haina kana office kana one. Our office anga paBatana Gardens. Saka office yavakazouya 2014 yacho na 2015 but that location ngavatitaura kuti iri papi. Everyone who attended our church anotoziva kuti we had not even one office papo. All offices that are paBatana Gardens. Ngavachendibatsira kuti ndiremembe kuti pane patakazovaka kadangere kana kamwe space here kanga kari office kana kuti office out office taigara motikari kana tatakangomira panze. Help me understand that. Okay, Nobuhle wazinzwa. Alright, vanga vane chinhu chavanga vakaita maybe chitende kana kuti handizive chinhu chavanga kana kuti micheka yedheko chavanga vakaishandisa kuita muchechi mavo imomo handika. Manga mune chinhu chavanga vakaita chakadividhiwa into 2 rooms and I'm sure imwe yacho ninenge yanga iri maybe vanoya kuzoita mapayments emasite kana kuti chi but yaingopindwa nemunhu wese wese. Kozoita imwe maybe ndo yanga iri yavo cause yanga isingangopindwa hayo. Mwana wachita unenge une appointment. Roma vaiwanzogara ivo prophet chakaita 2 rooms. Changa chiri mukati mechechi mavo. Changa chiri padoo padhuze nepadoo wanga usingambofambe kufamba usvika kuchechi. Changa chitori padoo. Chero. Hatina tende yatakamboisa end of the building in town. Hatina na Gerald Degola yatakambobvarura kuita any town. All the videos are on YouTube. Hakusi kuti nduchano create mavideo. Mavideos acho ese ari pa YouTube. Ese ari pa YouTube. Pane video of tinonzi prophetic moments. Prophet Passion prophetic moments. Prophetic atmosphere, not prophetic atmosphere. That building iripo. Hatina tende, hatina deco, hatina all offices angari paBatana Gardens. Ngadai vangati maybe tatakamira tatagara motikari. Maybe. Entrance yekupinda vari kutaura pane entrance yekupinda. Yanga ine chitable so. Chekuti vanhu vanokwanisa kana kungotika mazita or something. Haina kana tende kana chidesk chaingoiswa so. Saka that's why ndokutika dai nyaya yavo ingeri kuita add up. Then I would come out and do something. And kuma comment section, I don't know how true it is, but nukumba vapindwe papo. Zviri kunzi vachaja mari yavo iyo yavari kudema chanzi vaichaja all in there. And all in there does it abada. Saka ndodoti mundibatsiro kunzwisisa papo. Is it true kuti vapiwa mari vachaja all in there mari yemachi ya 2014 vakabhadharwa here kana kuti vanhu varongonyora pa comment section? Okay, Saka, those are 2 questions, and I would like to be able to pick that up. Nobuhle, like I said to you before, is there a chance that somebody definitely conned you, but this person is not directly Prophet Java? Is that possibility there? But maybe good because Jornengeri easier kutaura. Zakafana noti woka na uri muridzi wecompany. Munhu anogona kunga aita zvaita neno naruti. Otanga kuti ndinobuhle. Is there a chance that you are doing anything like that? Ndanga ndisina kuona prophets Karo. Ndakaenda ndikanoona vamwe vanhu. Ndaigona kuzoti aiwa vamwe vanhu vacho ndo vakatora macheya angu vakasadzosa. Manje ndakataura naProphet. Prophet vari kuramba kuti vanga vane chinhu chakaita chitende, chakaita chinhu chaitova muofisi mavo chaitova nemarumu maviri. Ende imwe room yacho yanga yakatoita private and but still nyaya yavo ndeyekuti ndakataura navo. Denda ndakabvarwa kana kuti denda ndakaona PA wavo. Ndaizonetsana PA ndakuti PA waProphet Passion ndiye akandibvara. Manje nekuti ivo vaivapo mukutaura. Ende ivo ndo vaitonyanya tambe netoku yacho. Saka ndinongoti ivo handina munhu umwe wandakaona. Vana Clement vacho vatakanotora macheya
Is it true kuti vapiwa mari naOlinda? Olinda abhadhara mari aunza 10,000 kozoita umwe aunza 6,500 yaita 16,500 yokutenga masheya yauya. Asi ndinongoramba ndichidifenda navo kuti ivo vasaramba kuti saka amai ava vachaja vanhu vakatobhadharwa nevanhu 2. Just hold on a minute. I'm confused. Hold on a minute. Imimi chikwereti chenyu ndechangana. Handiti? Imimi maku accepta ma donation on what grounds? Amana. Because kana mine chikwereti chenyu inini kana ndiri if I am owed magetsi neumwe munhu and I'm pursuing magetsi angu inini, ndinozoti here vanhu veBT nevemvura nevese vatange kundibhadhara. Why muri kutora mari kubva kune vamwe vanhu? Alright, zviri kuitika Prophet Passion vane mafanzi avakawanda kero handika. Iwo memburi fani ya Prophet wauya woti Prophet machena uri kunetsana Prophet wakuvasvibisa zita ravo ivo vari kuramba rega ndivabhadharire macheya avo. Ini ndotokuudzawo kuti aiwa Prophet zvechiwa vakatora macheya angu ngototi aiwa tirega ndikubhadhare usikana navo. Handinayo ende ndiri kutoitaurawo Prophet vacho vachizvinzwa kuti vabhadharirwa mari naOlinda. Also, it's like to further humiliate him. But Olinda ndiye akupinda kuzobhadhara zvinhu zvaProphet. Kero, I want to ask. Kana mai vabhadharwa mari yavo. Olinda atouyawo handisi kuvahumiliate. Ndiri kutofarawo kuti maybe abhadharawo kuti inini hanguwo ndisaramba ndichinyadziswa naProphet. Prophet vachiramba ivo vakatora macheya angu. Okay. Prophet. Saka Prophet amunzwe sinyadzisa here kana ana Olinda vakwena basa spirit. Kero. Inini ndiri kutobvunza question yakadaro. Kuti why are we wasting data revanhu 7,200 tichitara nekuti handisi kubhadhara macheya kana vapiwa mari kudhara? Amai vari kuti vapiwa mari navanhu 2 but vari kuto accepta calling votoita 1 hour vachitaura kuti ndoda mari yangu. Ndatombobvunza kuti imari yavari kuda kuti ndivape. Manje about 30-40 minutes ndatombobvunza kuti saka imari handisi. Saka question ndeyekuti kana vapiwa mari why vasiri kutora kuti ndapiwa mari? Vari kutoramba vachitoda dzimwe. I'm confused on that one. Ini ndatoti vanhu vari kubhoza nanga vachiposta macomments vakubhodhara. I thought kuti mapomoza vanhu vamaposta umwe anoposta umwe anga achitoti hanzi inini ndoda fridge yangu Prophet vandivhara fridge handiti. Ndachitongoti zvinhu ngoti but uyo mafridge achatanga kunetsa futi. Olinda unobhadhara futi fridge raku. Okay, all right. Okay, I hear what you're saying, Prophet. Nobuhle, what is it that you're question yangu kuti saka kana vanga vabhadharwa why vasina kutaura kuti vabhadharwa pa life pass? Sorry my dear. Sorry. Avanga sori vapedza kutaura. Pedza izvo kumbira amai akuti kana ivo. Sorry. Imba makufonera papa handina kutaura here kuti ndapiwa mari naOlinda. Imba makufonera. Ndambofonera namba yamai avo. Aiwa ndini ndafona. Ndizvozvo mataura kudaro. Ndikunzwa kaProphet vari kuti hanzi handiri kuramba ndichida imwe mari. Yeti inini tiri kungotaura ende ndatotaura kuti mari yemacheya yabhadharwa naOlinda tisati tauya live. Okay. I didn't know kuti vari kuti vapiwa mari. Sorry, just a minute, Prophet. Yes, tataura between you and I, and it, but that was not information that was passed to a Prophet. So, Prophet is so right now. Olinda akonwa muno mwari. Amene mwacho wechitu ari kunza bhadhara ofti mari uya umani. Okay, the reason why Isusu, I think you have to understand something here. Zimbo Live TV is an independent platform, like I mentioned to you before. Where you are a guest on the show, just like the Prophet is a guest on the show. So we don't stand for you and we don't stand for Prophet. We stand for what is true, what is the truth. So that is why we are here. Could it get down to the bottom of chokwadi chiripo ndechipi and it. Chokwadi ndechipi. Iwewe kana wine evidence yako onza evidence yako oti evidence yangu. Prophet kana muinewo story yenyu Prophet moya motaura story yenyu kuti yakamira so. Saka question iripo panapa ndekuti Olinda apinda sei munyaya iyi. Prophet, did you ask Olinda to be part of this story? No. Saka Olinda apinda papi munyaya iyi. I don't even know. Ini ndopanda kutoti ininika this will be good
business rakuto affecta ma post angu because umwe atotanga umhanya pana nyora fridge more than 100 times ndakutongonda kanda post everyone atanga kuti makandibira spoon kuti ana Olindo abhadhara meno mwacho chitwari kunza abhadhara but ini ndikuti moyo wakaita seyangu pachokwado zvangu moyo wakaita sekuti you come out with a story then you start taking mari dzevanhu ana Olinda vaya vasitomboti tomboti dai yanga iri kunziwo tomboti yakatoitika ndoenda kunotonoti Olinda sende mari ndotomupa account details otosenda mari yacho ndopedza Olinda koita mumwe futi wechitu otosenda imwe mari. I don't think it's fair, Rangwin. I just don't think that as Zimbabweans we should be able to do that. Let me tell you what I know, what I've gathered, the facts that I've gathered about this whole story. Sorry, Carol. What I've gathered from this story, what the information I have from what I've gathered, there is a guy who wanna get an interview in Zuranonzi Simba. He reached out to a guy, a post up a page up, nyachori popa internet. Anonza kafanana neni swari Zimbabwe. Abamuti ita video chara nemskana obulitsa face akombikana. We'll pay you to be taking the sex tape. That passion. That story is not going to be it's there on internet and it's one. Let me repeat. What I have gathered right now, there's a guy on Zimbabwe interview. He reached out kuna anonzi mawindo Zimbabwe. Anonzi mamaka akandita twaba miventure. Akatita wewe unobhadhara. Tokamai. That lady aenda vano posta pachi pa Facebook pake kuti twaba paid me in full and kwaso accept mari dzakadaro. The post is trending pa internet. After pane that guy anonzi akafana in Zimbabwe our approach achitiita sex tape. Where sex tape to bad at the proportion. I can't mention one of the musicians one day shanda naye kudhara post tarakeri hombe. Apanzi oda to kuite interview chiti proportion vakati vari kutondo owa havana bhadhara na send. Aramba. Atone recording ye that yaitwa iyo Simba wandaiti journalist in Israel. Then amai vakuti vazobudikira ayuye through Simba pa platform pa Simba according to what I believe. Ndekuti Simba uyu atoriwo nenyaya dzake which I believe kuti ndakushanda namai avo. Number one, to tarnish my name because inini kandoona kuita maridzo dzangu ndichiti munhu Bible ringo chanje chichi apata zviro kuti ndo ataka ngochani kuchechi kwangu tori ne vanhu vakadaro anditi andizvo kuti iye anenge akundivengere. I've never pre-diagnosed vanhu vakadaro. I've never chichichi iye akatry kuopena chechi yake anditi according to my search I want to kuti imimi munenge munotozinzwisa zvepa internet and anyone ari kuona right now anditi takuti musearch number yakanzi church inonzi Glorifier Church yakarejiswa nenumber ye08126711 Simba yakatanga church address yaitori papa 33 Old Ranville Bel-El Leeds United Kingdom akaitanga church iyo 2 July 2012 akatombotaita zvechurch mbazvaramba anongomako maprophets anorwisa prophet Makandiwa nehumility esana prophet Makandiwa anobata vese ana baba kuti vanhu vakuru anorespectwa zvokudaro anoataka na prophet Angel munhu ari kudonata machedits achipamari anoataka vese mapoliticians anoataka vese kwese even any great person munhu angosumuka chete he attacks them. Passion is rising anzandasumuka zvosumuka ndikutanga kutotrendo zvokutonzi passion is rising. He starts fighting me which I believe this guy he has more motive ake which I don't know kuti ari kubva nekupi because ndakambotaura with that guy before kana manje zvaro ndobva angendozvana story yekuti this house is a lie. Passion anenge akarenta imbai motikari dzangu idzi passion anenge aringirikina ndopandakatotomuziro pa mukuti asanyaya dzake dzese ari kuataka every man of God, attacking every man of God, nezuro nobati ane mazimari chichichi instead of it ante interview
ndakatokumbira kuti amai avaiswe paini anga atogara vane mafoni call vaiti vakaita Star FM namai ava vakablokwa vane mavideos avairekodha pese pandatora nyaya yemachezi wayo every event yemacheche Simba namai vairekodha everything vanazvo mukatarisa palive version nezuro azodelete ange ne 20,000 comments that story yanezuro. You have never had thousands of viewers akaita nezuro chitaizvo but akaidelete akatozondibvisa palive but angoisa mafone callers ake but 4 hours achita live people were saying passion anga achirespecta noti munhu murombo handidisrespecta munhu arombo. I help a lot of people. My passion is to reach out even kumageto ndichibatsira donating and helping musicians chase my interest is kuti even achembera zera rake rero ndokutanga umuti auna mari auna chichi. The intention yanezo was not even to attack him or even to say anything bad about him. I responded to his words. Arikuzviti ane mari akareza mabillionaires akareza mamillionaires. I did a background check from his website makaenda pagoddaddy.com because pane mamwe aifoja achitenge website yake hombe makaenda pagoddaddy.com inopa response yaichayo. I think munotoiziva anyone ngangoenda unoti zimi.net or zimi.com. It's valued to $531. $531. What's his story? Kungo attack and attack and attack. So my main point is, what I've gathered is, is the possibility of with this Simba guy. Yes. Okay. Sorry to interrupt you, and maybe we can explore that a little further. I'm just conscious Kuti Nobuhle is on the phone. Arushansa Dataraki, she's calling from Zimbabwe. So it's very expensive for her to be on the phone right now. And I just want Kuti to finalize for Nobuhle so that it's fair for her. And and also just to finalize, for her and for the mama volunteers, we donate to this cause, So maybe in terms of Nobuhle, I understand, as I said to you, Prophet, I understand what you were saying, Kuti. Munenge msingade kuti mite fall into everyone. Anengata wrote ndine complaint yakati so that you safeguard yourself from being manipulated nevanhu vanenge vachicreate ma stories. In this case, even though Nobuhle asina evidence yezvakaitika, even though asina ma receipts, even though asina ma timelines ake mamwe acho haasi kunyatsoita match together, but she did come to a church building that one of your employees or one of your people in your ministry were involved in. And it is a real possibility that somewhere in between some kind of miscommunication yakaitika, and you directly may not have been involved in this thing. Same Mr. Prophet. But in that, mind zvakasara zvichipa Nobuhle impression yekuti imimi matora mari yake nenyamacheya ake akaenda nawo. Imimi on the other hand, you are thinking kuti hamuna any dealings with this person. Saka in that kind of situation, andite yekuti hapana evidence of the actual transaction having happened, she acted in good faith on the assumption yekuti vanhu kumachechi havamubire. However, imimi wacho pane building iriko iri kunzi yanga iripo, where you can also say makakwanisa kunge muriko, how can we move forward peaceably so that nyaya iyi hairambe ichingodzoka vanhu tapedza futi nhasi taita ma-hours akadai so yoramba you know what, in this particular situation, sorry munhu wamwari, in this particular situation panyaya yaNobuhle chete, kwete yomwe munhu achazoya nefoshoro, kwete nomwe munhu achazoya nehama kana nei, panyaya yaNobuhle only ish. Is there a chance yekuti munokwanisa kudzora moyo wenyu mukwanise kuti muite reimburse 300, not kuti reimburse because you didn't take the money from her, but kuti out of just your goodwill, maybe apa mune makutongoita as a donation as well, being as hamuna liability. Is there a chance yekuti munokwanisa kudariro? Kero, I have no problem in donating. On Zimbo Live, I have donated mari zamotoziya chitopa vanhu mari papepo mahara for doing nothing. Am I lying? On this platform, I have donated on this platform. Pagara mumba,
through even your platform, Zimbabwe social media, Zimceleb, and in a donate 21,000 rand. I donated money. I don't have any issues in helping people financially, in donating, and in a problem, not even one. But I'm telling you, this story does not exist. And I cannot feed into stories like that. There is a way you kumbirana mari nekuta say there's a way you kutanisha vanhu mazita. I know that. But I will never come in support of someone who creates such stories to get a name out of it or money out of it or any attentions as Simba or anyone that I think is behind the story. It's impossible. I'm not going to. I am so sorry to Olinda if she's here. I am so sorry to Olinda. And I'm so sorry to the other person that told Mario. And to my understanding, the Shansa Wedraguti, they have good heart to help. But I just think they want to go back to the chamber humbari. They want to go back to the orphanage in Mario. They want to go back to the hospitals in Mario. Inga they want to go back to the ghetto youths at Utambara, Zimbabwe. I would have appreciated even to about twice or thrice or 4 times Mario. I don't think it's fair. But Olinda as opensera kubhadhariswa Mario yo and munhu wacho chituye yabhadhariswa Mario. And I don't think kuti munhu ane good heart and good attention. That's what I'm saying. I think she has a foundation and she does these charitable things, Anita. For the community. So I don't think Nobuhle wa manikidza Olinda here. I will not manikidza Olinda nditi. No, and ndamanikidza ndinokumbira kutaura hangu sinta kutoita tutaura zveprofeti vacho vachiripo vachizvinzwa. Sorry kuinterrupt. Sorry Nobuhle. Sorry kuinterrupt the prophet. Can we get, is it possible? Is it okay to move on? Nobuhle a chance kuta taura ndodzoka pamwe. Taura ako Nobuhle. I think she should say a conclusion. Taura ako Nobuhle. All right. Prophet whether vabhadhara mari yangu kana kuti havanobhadhara kana vakadzorera mari yaOlinda yaabhadhara handitika vanenge vangodzora macheya. Mari yavari kundipa iyi haisi donation kuti hanzi atodonata ndiOlinda neumwe andipa aramba kutaurwa zita rake ndo vatoita donation. Ivo prophet whether vabhadhara kana kuti havana kana vasina kutobhadhara, which means vakonfema kuti ivo from the start nyaya yavo yanga iri yekutoba macheya angu 300 plus ndo yanga itori nyaya. Number 2, kuna simba ndakaposta nyaya kwatazotasa pakatangira nyaya ndakatongoipostawo pavakatenga jeti yavo nditi ndinotonzwa kurwadziwa kuti vatenga jeti yavo asi vari kutiradza kundidzorera macheya angu eplastic 300 ndo pavakatangira nyaya vakanditi tinogona kuita live imi mutaure nyaya yenyu ivo varipo handiti katigone kunzwanana. Maprofesa avataura aya ana profeti makandiwo anani kana naivo vacho ndaitotenda kuti munhu waMwari kubva kudhara takutondikonesa kuti ndinatsokutenda kwakakwana nyaya yekuti vandibira macheya angu ende vazvikonfema palive kuti ivo havadi nekuti ina handina umwe munhu wandakamboshanda naye asiri ivo ndo vandakataura navo vakandituma nemunhu tikano vakanotora macheya, which means ivo havo ndo vakaba macheya angu. Saka at least maita basa maclear kuti prophet from nguva yacho yokutanga iyoyo nyaya yavo yanga iri yekuba macheya angu maita basa nemukana wamaketipa at least ndatozvibatawo hangu kuti from the word go ivo vaingoda kundibira macheya angu eplastic. Okay, Saka, going forward for you, how are you going to be going forward, Nobuhle? No, because ndatowana hangu mari yekutenga macheya angu ndichangodzora macheya angu ndongokondichawo business. At least ndatodzidzawo kubva kwavari vatondidzidzisawo chidzidzo kuti next time ndinonyorera mapasi nemunhu whether munyingirozi whether indiGabriel watoya kuzowaya macheya kuti adaenda nawo kudenga ndatozivawo kuti tichanyora contract ndakutoziva kunazozvizisa. And kubva nhasi kusvika musi wamavino tichasvika rindine ndichingoziva kuti muprofeti vacho vakandibira macheya angu Olinda neuyiwe uisha vakadonetawo mari yangu asi profeti vacho vakandibira macheya angu sero ndikavaonepi kuti ndikangonzwa kuti kuda kuisa komende kuti vakandibira macheya angu ndichaiisa kodzi macheya ndeangu ndakamatenga nemari yangu ndichizvishandira ndoga handina kumanonga. Saka ndichangoramba ndichingozvitaurawo chero hangu Olinda andidonetera mari and ndinotenda nazvo chaizvo vaita basa at least vakonfema kuti kubva musi wokutanga iwo chavaida kundibira macheya angu.
Okay, saka macheya uchinawo here kana kuti ari kuchechi kwaProphet? Akatorwa nevanhu vane zvikwereti zvavo. Verengai nyaya yacho kana muchida iripo, kana even Olans wacho aposta mascreenshot enyaya yacho apa vakatorerwa zvinhu hamene kuti hanzi zvekumatv zvokuti munotambawo webwatwat yavanga vasina kubhadhara itoripo, ende Mateya akatomentionewa aripo ipapo. Okay, all right. Okay, I know that's okay, and I think you really wataura nyaya yako honestly from the depth of your heart, you know, and you've expressed your lived experience that you believe is the truth for you. Okay, and so just hold on for me, please, Prophet. Pastor Kero, takaramba nyaya kusvika mangwana, everything is not adding up. Amai vari kuti vakatipa matches avo March, April, May 2014 muchinzi gore richitanga, and pakutorwa zvinhu zveKTP pazvakatorwa, that's 2015 November. How can you say takaisa vakarendesera macheya April 2014 akagara kusvika next year abvazotorwa nezvimwe zvikwereti? Everything does not sum up. And then I just feel kuti there are people that have that type of heart. Yekuti unototi wabuditsa nyaya dzako dzinomera kuti nyaya dzako dziri kubva kunani watorwa nani, amene kuti nyaya yako iri kubva kupi exactly. Obva watoti Olinda, I'm accepting mari yakusenda. Poita umwe chiti obva wati I'm accepting kuti mari yakusenda. Wapedza kubhadhara nevanhu 2, obva watouya palive futi. Obva watanga kutoita 1 hour yekutaura nyaya yekuti ndakabirwa macheya ndoda mari yangu. I don't think it's a good thing, Zvangu. As Zimbabweans, people should stop that. Prophet, macheya nyaya macheya kuti mari yauya. Mineti yaiswa mari naOlins ndatoposta paFacebook pangu zvekuti even kana kuri kuti mimi muri kumbopotawo muchititarisa manga muchitozviona. So pamafonerwa imimi, saka pamafonerwa madi kungotaura kuti inini mari yangu ndabhadhara ndiri kufara so. All this time muchingoti ndakavharwa mari yangu, Prophet ngawandipe mari yangu, imimi kutoti mapost mabhadharo mari attention yamunasori nayo ndeipi chaiyo tomboti mapiwa mari yacho zveshuwa munayo zveshuwa, but mukuramba muchimhanya and mukuti mucharamba muchiposta, what's the real attention yamukunasoda from this story? Ndo pari more confusing. Handina attention yandinoda munhu waMwari pamuri, handitorina zvekutoita valive izvi inyaya yekutoti ndimakandibira macheya angu makangoya pano, handina attention. Otherwise mimi de manga matongobvuma kuti maybe pandakazoenda kuAmerica munhu wandakasiyira kuti asara achiita zvati mimi haana kuzona kupedzerana nemi. Izvi zvapera, zvatongopera izvezvi, ndanditozofara ndotozoti aiwa saka sori ikozi ndindakarevsha, asi nekuti imi ndakataura nemi pekutanga zvinopedzisira imi muri kuramba. Saka zviri kutongondipa clear chinhu pagirazi kuti imi from the word go makagara maida kuba macheya angu zvokude manga mataura kuti nyaya mamutaura kuti hanzi zvinogona kunge zvizvadini emati pandakaenda kuAmerica maybe admin haina kupasira ichibata zvinhu zvakanaka. Manje ndakataura nemi musi wekutanga, ende izvozvo ndiri chokwadi chero tikanzi tiri kuenda kuna Jehovha kunogara pamberi pechigaro chake ndoziva kuti ndakataura nemi. Chero imi muchinatsoda kutaura chokwadi munazoziva kuti tichibva pachokwadi pemwoyo wenyu muziva kuti nyaya macheya takataura tose imi muripo napi henyu varipo. Saka handimbotyi, handina attention yandiri kuda, ndikutofara kuti ndawana attention ndatofara zvazvikuti macheya angu adzoka, at least mwoyo wangu unofarawo. Asi still izvozvo hazvikuchenesei kuti imi makaba macheya angu ndikazoitirwa donation naOlinda, asi imi maramba kudzora macheya angu izvozvo. Olinda atonzwisisawo kuti ndiri munhukadziwo, handina madhirama andoita paFacebook, ndokuitirai madhirama handitori newo nemi. I don't know. What is the solution and where the way forward? All right. Inina, I have said my mind wrong. All right. From where I stand, Munamari, I think both of you are right and both of you are wrong, if you'll allow me to say. Okay? I hear you big time. Yeah, I think both of you are right and I think both of you are wrong in this particular situation. I think if I start with Nobuhle is right to tell her story. It's her story to tell. It's what she has experienced. Whether we believe it or anyone else believes it is up to them.
It's what she has experienced. That's what she's going for. I think Nobuhle is right to tell the story in the way that she believes things happened, and also alleging who she believes is the perpetrator. I think Nobuhle is wrong in making allegations to somebody with no evidence, and that's my view. I think it would be important that if you're going to be making allegations to someone, then have your evidence ready. And I think that it would be prudent to do that. Come with your evidence and then get the story proved. And I also think that after having received a bit of money from other people, then it would be good to at least kunyevenutsa moyo mbijana. On your part, Prophet, I think you are right to want to safeguard yourself because Murimuna Republic. And I think really, to be honest, you have to protect yourself against allegations and things like that. So I think on your part. Okay. Yeah, bring me back. Should I say something? So what I know about stories like these stories is that we always have people that will come out with such stories, and and example if tota may have appear Marina Olinda and the other known person zvavhurira mamwe vakadaro vakawanda opportunities, not only for me but even vamwe vanhu vamwari, even vamwe my business people, anyone anoposta pa comment section. We always know, and I know there are people that don't like me, which is very normal. But I don't think it's worth it to go to the extension or you can try to bring someone down in that way. I just think when people like this lady, Mama Vagabuda, the only way and the only issue through the law, just go to the police, just go to the court. Nyako ngaipruvwe nelaw chaiyo kana ukawina ukafoira zvine vanhu vakazviendera chikoro vanoziya kuinvestigata nyaya dzakadai. So kuti munhu akabirwa kandi munhu nyaya yake ndeyechokwadi. I don't think we should have opened that opportunity kuti people will start paying those amounts of money. Even even $1, I don't think it's a good idea kuti we give these people money. Number two, Kero, you also know kuti Olinda has my number. There's a time we spoke. She was going through emotional moments and stuff like that. From that day I gave her my number. I know she has my number. I just think there's a shit that I'm going to text it out. I'm going to text her Prophet. Didn't know what we should end with this story. So to discuss what I think. In conclusion, I just think that because my fear is kune achamuka kune akutonetsa right now fridge arikunetsa nditi fridge kune momo achawe and stuff like that. My conclusion to this matter is there are ways agar aripo through the law anoendwa nyaya dzakadai. So not just kutongotanga kuti anoise pama social media, we get people's attention, then we start having different people arikubhadhara ndo accept mari yaolinda, after yaolinda ndo accept imwe mari yomwe munhu which two ndapedza I come live palive pacho ndorama ndichiti damari yangu. I don't think it's a good idea. It's what I have in conclusion. Okay, but honestly, I want everyone to mark these words. Take 2 months, maximum 3 months. Kuti anonzi Simba achanga achita sei and vanhu vangane vachangobuda vachiti twabamandirepa twabamandirombama twabamandibira vhiri. Check. I know there are people behind such stories like this. Okay, so Prophets, I know you've said your conclusion, but I'm going to want to speak to you as well because I know I got cut off and then I had to. Someone is calling. Just hang on. Yes, hello. Yeah, who's this, please? No. Just I'll call. Sorry, I thought it was thing.
Sorry, I thought it was one of your team. Okay. Anyway, sorry to have distracted there. Okay, Prophet, Tataura is also about the side where we're saying, what is your view? What is your view? Do you feel what is, concerning this issue? Ndikataura kusaidwa Nobuhle ndikati inini, I think both of you are right and both of you are wrong. Anditi ndikati inini, I think kuti in as far as Nobuhle is concerned, anditi Nobuhle agona kuti semunhukadzi unoziva it's very difficult, Prophet, kuti as a woman unokwanisa kuita stand up to a popular person consistently uchitaura nyaya yako, zvinhu zvinonetsa, asi zvinhu zviri straightforward, you understand? And it's her story to tell, like I said, ataura nyaya yake semaonero ake semafungiro ake. However, I think that she could have come here with evidence, or not even here, wherever she wanted to go to, with evidence, real evidence. And the fact that she has no evidence of this thing having happened at all doesn't give her enough because she has no receipt, she has no pictures, she has nothing to even link the two of you together. However, she's got her word of mouth. Kuti zvakati zvakaitika musi wakati. Anditi. Imimi on your part, Prophet, yes, you are doing well in safeguarding yourself and in safeguarding your brand. And as you mentioned, kuti vanhu vasazojairira kuti vanogona ngouya kwamuri vachitaura zvavanotaura from wherever. Vachingotaura kuti hey, ndazonzwa ina Twabam, ndazonzwa ina Twabam, which people can manipulate. Anditi. So you are right in doing that as a brand. But every policy, every single policy, Prophet, and as a leader, as a transformational leader, every single prophecy, not prophecy, policy, inokwanisa kutariswa in its own merit. And certainly in this particular situation, the method that has been used by this, this lady has maybe caused some frustration along the way, inconsistencies and all that. I wonder if, I think, in my view, it would have been prudent, yes, legally, to say this is our position as an organization. At immediate, so we cannot be blackmailed, and that's it. But on the same token, you also wear the cap and the hat of a man of God. And this person, akawea kwamuri, on the basis of you being a man of God, according to them. And whatever transaction you akaita on the basis of you being a man of God. As a man of God, there's that expectation, the unseen expectation. You are a merciful person. And so I think this particular incident can be seen as an extenuating situation. You put in a peace. Okay, if you are so convinced this is it, but let it be very clear, we don't negotiate. My Taliban would say we don't negotiate with terrorists. You understand? But so that it is clear, anyone else knows in the future, anfana kuya ne evidence yake, anfana kuya ne zvinhu zvake zviri proper kuti mukwanise kuita cave-in. Ndo mafungiro wangu. Because in this instance, pani my emotions aripo, musikana, whether it happened or it didn't happen, for him whether she's a conartist or she's not, muri munhu anonamata. Kana ari munhu ari kunyepa zveshuwa, ari kushanda nevamwe vanhu kumashure, con people kumashure, then I would even further challenge you to tell God, to tell your God, kuti vamurove neshambo yaangambobva kakangana. I have two questions just for you. Yeah. Why am I ever choose a social media after 6 years? Vataura nyaya yavo papa vanhu vakataura hanzi I did it so that ndinogona kuningirikini kutry kukaavoida kuti muite intrabo nana h metro nanani. You see post yaiswa yamaimaka anonzi Mawinda vaapproachwa naSimba vachiofwa mari kuti vati pandakaita the program andakuvabhadhara. Simba vakuzimai ava approacha rini? This early morning ndakarara uno. This one. Number 2, pane umwe wechi2 umupana akafanini aripo apostle foot kuti Simba uyo andiofa mari achiti ita sex obuditsa face yako mbichani because wafana passion twati passion java sex tape exposed. You see, these people vese vari kubva kuna Simba. For me to know about this lady akabva kuna Simba nezuro tiri kutoti tiri kuita interview nemusoro yanga tati tiri kuita
akazonanga abuditsa mavideo ese every clip randakabvunzwa namai avo. He had every step of this woman. Why Simba hates me, I don't know. But the main point that I'm telling you is, check news for the next 2 months or 3 months. Simba, Ana, anyone world yese wakambobuditsa kuZimbabwe achimcelebrate kuti ava successful. Prophet Magaya nezvezvavanoita, he opposes, he fights. Prophet Makandiwa with his humility, his love for God, he fights. Prophet Angel with all the great things he did for Zimbabwe, even the donations he's doing, he fights. Prophet Person Kampana Tango Ngoito Zagarquita is fighting. He went even further to call my physical mother. I tried and trying to say, even live ichipera nezuru akatanga kuisa marecording tamai vakaenda irecorda compensation and say, what's his intention? That I don't know. Ini ndakamuti journalist, because Kwandiri is not a journalist. Because tine vanhu vakaita sana Ruben Barwe, professional ones, real professional, vave nehanda vaya imima nakero. That we know these people are balanced. Maona kuti mabata amaita nyanas. Munombonitexera sometimes, we talk here and there. Amunondifavera. Amunokufavera amaya. You were standing on the truth and the real facts of what you understood. Kuti amaya vari kuto zvakati. Imi problem mukuti zvakati. Tinonzi journalism. Chijournalist yacho kuti munhu anongoenda pa online unodzidza 2 days 3 days of undertold journalist website yake. I googled it. God did. It's valued worth $531. Why is he attacking men of God? Why is he attacking business people? Why is he attacking politicians? What's his intention? I'm telling you, it's yakadziko darika zvavanhu zvavari kunzwa paZimbo Live right now. This story is more than this. After Maya vachibva anditi vasotwa ninaolinda kune dzimwe engo dzatanga kubuda. Watch the space manje. What ari kumunaso day? I don't know. Kana mari denga chidiwa ndikumbira wame. Dai mari denga chidiwa yango kumbira. We set a budget, Carol, yet $20,000 US. $20,000 US for Garamumba where this Wednesday. I'm appreciating my legends as not as in as Ataka Kwanza Kubata needs. I'm Zimbabwe. We are making a beautiful show in Garamba Paris 6 this Wednesday. Dingata Zerongo Bisa 1,200 oi. I have the money. But I am saying even America Kavapa, even 10 times Marakuda and Dachanenda Sova, because there are people behind these stories. And I know the link is from Simba. I am 1,000,000% sure of what I'm saying. I'm telling you. So, Okay. No going to 2 days to start Nyamaya. But there is more to it. Sorry, Munamari. I hear your point and what you are saying and what you're alleging. And you have won over me in the sense that you are a prophet, so you see things that I cannot see. However, I can only comment on the basis of our profession. And for us as journalists, we have a responsibility, and I cannot talk on behalf of another person, but I know for a fact that the person that you have mentioned, Simba, in the community in the United Kingdom is somebody who stands up for victims. Usually his track record, I'm not sure over how he handled the interview last night, but his track record in the past is that he's somebody who stands up for victims. Usually when people are scammed, when people are feeling unjustly treated, with groups like Anamaya Tendeka, with even on the political scene with the political leaders, he's usually, sorry, Prof, let me just mention. No, sorry, Prof, I have to mention this, that, Simba is one of those people in his own way, that he has tried, or that he manages to stand up usually for the underdog. So in this particular instance, whether you feel that there was something else that was happening behind the scenes or whatever, I'm not sure how the rest of that conversation happened. But I cannot in my right place
discredit another journalist. Unfortunately, I cannot. It's I'm the same saying, as if somebody... imimi muchimumiririra ndipe one story yakamboita yakanaka yakapreza business person, politician, kana man of God. One. Any one Zimbabwe. Ngwandipa. Iyo. One yakambobuditsa. I mean, achiti I don't... Mwaratsumuta Zimbabwe tinababa Guti is a great man. Proma Kandiwa Muno Mwari Tom Dishel, Bishop to the Bismarck Vasum's flag race Zimbabwe worldwide. He has gone viral, international. He is doing great stuff, representing Zimbabwe. One chat, one. Prophet, what you are doing here is equivalent to me saying to you, can you make a comment on Prophet Hubert Angel? You'll never. There's no way. Why? Oh, no. Prophet Angel. I call him the idiosyncratic Prophet Angel. What I'm saying is, Muri the same team. Imimi Nana Hubert Angel, Muri the same fraternity and it. So it for me, see, you're all prophets, isn't it? Baba Guti the prophet. I cannot discredit another journalist. Prophet. Baba Guti the prophet. That in the Tom Dishel. That are Bishop to the Bismarck. That are business people. That are politicians. The Guti vese vakaumbano dai. Litaro one successful Zimbabwean wakamborumbidza kana kuti Mwari tokutendai kuZimbabwe kune businessmen asumkodeso one. I think, to be honest with you, I don't follow his work, routinely. But all I can say is that I respect his craft and I respect him. Nezuro ndaitwa muti mukuru. I know that mnaona. Ndaitwa muti mukuru. Akura mneya. Akura atone vudzi white. Ndaitwa respect mukuru. Akatondipangana nyana akatondipangana yakuti akunyarara. Munhu mukuru. I respect munhu achembera eje ake ndoto respect. Pane ndiri kuti zvani I understand. Kuti dai nyaya mara yenga ingogumira pana mara dai ndakapedza nako kudarasa ndaiva mari kuti vaifara kare, but I know nyaya isi pana mara. Nyaya is deeper than this. There are people behind this story, and you are going to be shocked. Mangwana kune mumwe, mangwana kune mumwe, mangwana kune imwe. Acharamba ndakudza a musician, an artist anozikanwa muZimbabwe wafonera nhasi Maxine wandeshana naye. Anzi Daudi Prophet Vincent Badara Prophet adade topa mari chaka abambo record. What ari kumboda kuprova chi? Inini ndiri kuti inini ma journalist aripo ndakupa the likes of Anna Ruben Barrow, the likes of vanhu vene they are on point. They know. And afara even the way amuri kuita izvo zvamustombondisaidira hamusosaidira vanhu hamuita basa renyu, which I like about what you're doing. But mukaona munhu wandiri kuti journalist Simba achiataka achikufaita oita 2 hours achita live newe achikuataka obvabudisa mai vako pafone call achiataka achita sei apedza mai obvaenda kuna mai maka obvaenda kuna mahwindo otanga unoti zvakati apedza obvaenda unomwe mupano unoti ende unodissect apedza obvafonera artist obati ita zvakati. Let me let Zimbabwe know this. It's my principle. I will never pay a fraudster. I will never, no matter what. I'm telling you, watch Garamba Party 6, I will be pouring money. Kwete kufaira. Ungavaira ni mari uchiluza mara. Haidzoke Maria. It's my heart to your people that I need. Kune my families akaita great things in Zimbabwe. That should be remembered. And we are remembering, we are honoring those people. I've donated mari pano pa Zimbo Live, pa Zimbabwean social media, in different platforms. Nedzimwe dzisingazikanwe such donations. And I'm not donating kuti ndionerero. Yes. Prophet, again, looking at Zimbo Live, don't know how to manya to raise Zimbo Live is supposed to know, but on a prophet could donate a mari per show. Never by yeah, ndaipa vanhu ngari kuma comments nevanhu vai I think vakafonera pane akafona vava vanastana vakafona pano pa Zimbo Live mukavapa mari vamwe vanhu vaifona vari kudana South Africa vakafona mukavapa mari exactly saka vanhu vari kuti hanzi panotadzidza kuti Zimbo Live munobhadhara and munodzidza futi because madzidza wrong. No. Handina mari yandomobhadhara any internet or social media platform handina kana send. And it's also my principle. And if ndakatenga vanhu kuti vandide, and if ndakatenga journalist, and if ndakadaro, ndine ma stories andaitombofonerwa inini nevanhu vanenge vachida kunyora so. Vonditi passion ndimati vhare nyaya pane munhu ari kuti zvakati. Ndovati right.
Ganyorai, we'll see what will happen, because it is in my right to, and my principle. I don't pay fraudsters. And if I'm not perfect. Inini handife ndakabvisa munhu unhu hwake kuti hanzi murombo. Ndakakurawo ndisina zvese zvandinazvo. Ndakurawo chitungiza. I grew up in Chitungiza. I know the pain of ghetto. That's why I'm always helping the ghetto people. I know the pain of ghetto. Ndokona ndani mari yakawanda or mari shoma yandinayo. But it is in my principle. Nango zvakanzi pabata munhu ane nzara sei kana ari kuuya neway iri comic andife never in my life yandinofa ndakati I am going to help a fraudster kandoda kuvhara nyaya munhu abuda akati ndakabirwa sando ndikandivhare nyaya iyo vanhu vasati ndinovhara kana ndichivhara so what ndinongovhara ndovharire nyaya yacho. I will never, I'll repeat, it's my principle. I'll never pay a fraudster. Number one. Number two, this guy. Sorry, Munamad. On that note, and listen, I want to say two things and then I want to let Nobuhle go. Okay, because she's still there. Okay. Oh, so I thought I apologize for your time. That I apologize. No problem. And then we can continue. Number one, my colleagues in the profession, as I was saying to you, Simba Mungu, you know, we've got people like Anamadzimaya Gatendeka Kunoko, and Anachamisa politically, he is relentless in his support of those people. Betima Koni, and things like that. You asked me for some names. Those are some of the names that he has worked with. So he has done well there. His method might be different to other people's, but that's his own method. You understand? And I cannot comment on his professionalism. Yeah. So that's my position on that one. Then I'll come back to that one in a minute. Nobuhle, I think the two of you have finished on this one. Prophet, your final words to Nobuhle so that I can let her go. I can just say in life, not to Nobuhle, but everyone who's watching. Life gives you what you work for, what you deserve. Marino chagwa. And kana chichagwa Zimbabweans katichage zvakanaka. Nigerians are good people, but we have a lot of Nigerians vakatanisha the image of Nigerians. Unakuona Nigerians Zimbabwe, Nigerians anovhara vanhu, Nigerians chakachakati and stuff like that. What I wish for the lady that's on the phone is the best out of her. Even Maria Chovapiwa, may God multiply it. Let her be successful in whatever business that she's doing. And her personal life, I give a blessing. I don't have anything in heart. And as I told the guy on Simba, I don't mix nyadze pa internet in real life. So I don't have anything chandoti andine bundu na maya vakanondokurwadza na maya ngasabudire. No. Let her be successful, very successful in everything that God is going to bless her in her doing. And ngaute makore akawanda, let her be successful. It might not be the right way, and often she was not even supposed to do whatever she did, but everyone deserves a blessing from God. I have made mistakes in personal in Chukura. Even now, I still have mistakes. But I gave an example one day. I was in a restaurant. My waiters never treated me good. I felt like, why should I tip them? Tip kana cent. But I always tip more than 10%. I felt in my spirit, but no. Why should I refuse to badara monu tip? Nekuti monu oyoyo and butter and butter the way I want. I went back and I gave more than the amount in that badara chikafu. I gave wait akatanga kuchema. Akabatikana kuti this guy atina zvatamita but adzokati pa this amount of tip. I believe if kana nasa number of pure tip yakadaro. What I'm saying is kana inini mwari achindiropafadza mukusagona kwangu ndisiri perfect zvandiri. God never stopped blessing me. Why should I have a problem with this lady? I want her to know that I don't have issues with her. I don't have issues with any one person, or even I would type on his fridge and another problem now. I speak blessings and I pray that God will bless everyone
who is there, and may they be successful, and let this lady be successful. That's what I have. Oh, thank you for that, Prophet Nobuhle. Urgundinzwa. Oh, I don't know why it's gone quiet on your end. Just hang on. Okay, Nobuhle, just so that we can release you, just your final word so that we can release you, and I'll carry on with Prophet. Alright, ndoda zvangu kungotenda kuti maita basa henyu mandipa mukana wekuti aona Prophet ndangoona kuti pfungwa dzavo havo dzanga dziri dzei kubva pakutanga kubva patakataurira nawo nyaya yemacheya. Ndini hangu kutaura chokwadi zvinondirwadza. Of course ndapiwa mari yangu, ndoda kutendawo Linda nemumwe wandipawo hangu, ndoda kuvaappreciatawo. Ndafarawo macheya angu ndava nawo. Kana Prophet vazongoonawo zvakanaka, maybe kuda vakanganwa kana kuti vazofungawo vanogona kuzodzorera Olinda mari yakewo, since achiita zvekubetserawo nhererawo ongozobetserawo yake nherera dzake wasa maita basa henyu. Okay, Olinda has just sent me a message and she would like to come and comment. So, Prophet, are you happy for me to bring a kind of... No all right. All right. Okay. No, thank you so much, Nobuhle, for obviously accepting the invitation to come on our platform and for speaking honestly as you did. As you carry on. Thank you so much. Wait a see. Amy. Right now. Right now. I believe it is total adesoka. Pane vanhu vatoposta. Right now, pane vanhu vatoposta. Or vari kutokomenda kana kutoreply on my message. I don't run Facebook. I don't have time yekuno reply my message something about Twitter and Instagram. I have people in the office that runs those pages every day. Our websites, our emails, our Facebook inbox and posts. Vanotweet at those posts. Ndinanguva ukazona ivo vakubloka, they know kuti the way you are doing is not good. And ivo vakakutsvaga a way yekunyorera that office to say ndainyora so anchanyora dani kumbura munhu anobloko. They will do that. And nditorina nguva nditotoziva futi munhu anoblokwa sei, because I have never blocked anyone. And nditorina nguva yekuenda unobloka people and stuff like that. I know that's okay. I will find out from our team as well. But let it be known to anybody that follows Zimbo Live TV. Kuti mukauya pa platform pa Zimbo Live TV and you use language that is undermining, that is degrading. Yes, nozokunzwa imakutaura somewhere else kuti makablokwa because the team yedu inenge yakubloka izviro kwazvo. You are free to express your views. You are free to express your thoughts. But you are not free to undermine other people or to insult people. That's not the platform for it. So if our team feel that that's what you have done, it's not me necessarily, but if our team feel that that's what you have done, unfortunately, you might find yourself in Blockville. So, yeah. But in this case, I'll speak to the team Nobuhle and find out and request Kudizitike. Okay. All right. Thank you so much, Nobuhle. Thank you so much for your time, my dear. All right, my dear. God bless you. But if our team feel that that's what you've done, okay. Unfortunately. All right. Okay. That's fine. Nobuhle is gone now. Let me just see if I can get Olinda there for you. Right, Prof. We're going to try but Olinda and then to Chikurumidze. No problem, Mami. All right. Okay. Hello. Hi, Olinda. It's Carol Nyakuja from Zimbo Live TV. Hi, Carol. How are you? I'm good, thank you, love. Zirise Ikogo. Happy Sunday. Thank you so much. We are live at the moment.
And I'm speaking to Trabam. You may or may not have been following the program that we are doing, but we are live at the moment, and I'm speaking to Prophet Passion with regards to the situation with a lady in Zimbabwe who is claiming that he's defrauded her of some chairs. So in that conversation, your name has come up, and the lady is obviously, she's saying that you have paid her or you have given her a donation. So I would like to connect you with a prophet so that we're not going to tell you. Yeah, I spoke with the lady. This is true. We ran to the rescue, and I kind of felt sorry for this lady. I speak with the prophet, and I know who, but I was just thinking, but my prophet, just give the person the money and just let this slide and go, because kuna prophecy, if you look at that was my logic at that moment. But after hearing him speak, I never thought of the other side, because can easily get extorted or easily have people run stories. They would, you owe me this, you owe me that, and what. So I actually now also get what he's trying to say. And looking at the whole situation, sadly, I've literally just come off the phone near World Remix, and I've had to cancel the transaction, not in a malicious way. So allow me to explain. What I personally think would be of benefit to Nobuhle in this situation is how I can help her might not be just giving her the money. And make the same mistakes over and over and over and over again. The mistakes that I'm talking about is the way she conducts her business, because there's a possibility she says, but without having actual business training, company register, account department, raise a invoice and create your paper trail. If that makes sense, but on a business aspect. So what I would like to do for me personally is, I'm not going to say discredit her story completely. I would like to take her under my wing, offer her business training, which we do Level Up. Carol, you're part of Level Up. Mm-hmm. We do mentorship and business mentoring for women. So maybe if we could adopt her, Level Up, mentor her and teach her to business say, instead of taking her to the water to drink, to not only pour a life skill to be able to help her in her future endeavors and her future dealings. Kana we told that training to come signpost out in training and she has equipped herself and she's now really in a good place already to restart her business. Then we can look at financing her at that point. But for now, I think the best thing is to cancel the transaction. I may know if I am wrong in the approach that I am. Now you're coming near bombshell now, Olinda. Okay, Prophet. Alinda, I don't need one, just smile muromo. Number one, I want to comment Olinda. I hope it is no booming. Olinda Mona is sweet. Pachokwadi. And the Mona good at. Pachokwadi. Is snambu pera Richard debate. Mona Nemoya Nakaman's first line Olinda. Pagango Chema Mukad, she wants to be there for that person. A lot of people like that. And I don't know, wonder. When they look into people and what people are going through, they need to be there for people. Kune vana vaka abuse kwa chukura, but vakashaya vanhu vakavasupport. Kune vanhu vakabirwa vakashaya vanhu vanovasupport. Kune vanhu vabatwa chibharo vakakanganisika future yavo vakashaya vanhu vanovasupport. I like the fact yekuti pachemwa, she wants to be there, she wants to help, she wants to be a blessing. For what benefit in return? Nothing. Takaona vanhu vakadaro muZimbabwe zvinovaka nyika yedu yakanakisisa. And I respect her idea kuti usape munhu hove.
mupe cherauro, because munhu akasagona kupa akangoda kutora patone problem, because wova weitora usina kuipa unofanira kutoipa wem, ikadya wem rere woita seovhoitora ini ndokupa kuti nditore. Saka vanhu vakawanda they have that mindset yekuti inini nditore as a businessman akapenga ndingorina capital ndakabata 10,000 inini ndinomeka million in 2 months. Havazive kuti business harinopusa sekudaro, and it's a very important thing kuti zvizoita zvidaro. Inini handiri kuti vanhu vari kukomenda vachiti Olinda have stepped into this matter. Ndatingoti vanhu vanongokomenda sa Olinda handiyoni vanhu kuti vanhu vanongokomenda ngoti Olinda. I didn't believe the story. When the lady actually confirmed atotaura naOlinda watosenderwa mari, I was shocked, like amai after nyaya dzidzi dzavakuisaisa painternet vatotambira mari from someone more worse, vazokonfirma kuti umwe munhu apa mari foot vanhu 2, which I don't think it's right. It's my principle never to help a fraudster in a way yaari kuuya nayo. I will never. And I repeat, I will never. If I can interject, people are happy with seeing an account balance. They put him on a 10,000 rand. It's news time. This is Zimbo Live TV. Breaking news. The skills that a person is being given. Because if you're then given a skill to make your 10,000 rands into 100,000 rands, do you want to win a jackpot? Then kungopuwa 10,000, weigh some warmway and leave it at that. That is where I am coming. I'm not taking profit side. Profit me now. If I was you, I would have just paid her and let this issue slide. It's not worth a headache. But I actually want to help Nobuhle in the long term because I can see my errors. She was doing. May profit independent so you can speak. I don't want us to speak over each other. I want her to be able to equip herself so that she does not find herself in this predicament. Because now, between you and Nobuhle, the only other person that knows the truth is Denga. So I am not in a position to be taking profit side or Nobuhle side, but I can help my sister to make sure that if her story is as genuine as she's making it to be, then let me equip her so that Mangwana, she does not find herself in the same in the same play over and over again, right? So the value of what she's going to get in return, whether it's mentorship by me, whether it's mentorship by Carol, or by other business people, we can signpost it to other people. It's actually going to be worth than 10,000 rands. By next month, 10,000 rands yo yapera. That is where my argument is, Rango. And whichever way, I don't want to make this into an argument back and forth with people, comment section, or with whatever. And I've just said, could you not normally say, I will adopt you kubasa kwedu business kwedu tobatsirana kuti mangwana ukaita service unobudisa receipt because depanga pane ma receipts depanga pane ma invoice depanga pane ma transaction akaitwa bank account kana contract yekuti I'm hiring this out, we would not be having these conversations and trying to get to the bottom of it. Saka, do we allow our sister to keep making the same mistakes over and over and over and over again? Right? I learned a lesson. There was one time that Bill Gates was having an interview done, and you can ask me anything, ask me for anything, and I will give it to you. Muskana I was at $100,000 US. Ungandi kumbire $100,000 than to ask me Bill Gates kuti knowledge yangu kuti ndizosvika pakuita Bill Gates takazvifambisa sei. That is worth more than being given mari, because munhu anogona kupuwa mari and with lack of knowledge, lack of wisdom, anoita nayo mari yacho. Because if she had the wisdom, if she had the knowledge to begin with pekutanga, they asina kupinda ma problems aside. So I'm just trying to help her and support her and make sure kuti she does not make the same mistakes again after tamupa 10,000 yacho kana 15,000 yacho yapuwa ni the other party. I hope you guys understand where I'm coming from. Okay, I didn't expect this bombshell. Please, can I speak as a person, not as a journalist, not as anything?
Please. Inazvichandibata mushe zvinhu izvi, to be honest. Seniwo zvangu, semunhuwo zvangu, pandiriwo zvangu. Because musikana yangu ari pafoni, you guys, kunyangwe ari conartist, kunyangwe ari chihamheno zvaariko, I don't know. But mupfungwa dzake ka angachifara, you guys, kuti awana So are you saying, Carol, that we should just give her the money and leave her and let's be ungozviondera nemari yacho? Because if that's what you want to do. I don't think kumupa mari nekumusiya kwakanaka. But I think kana mari yanga yaenda, okay, number one, mari yanga dai isina kuenda, but since yanga yaenda dai yangogara hayo ikoko. But kuzotora mari back hazvinyatsoita, I think. Nango I'm on the side. But what I like the fact that amaya in moment is what create nyaya. Vangu vasinga deserve kana cent. But vatozowana more benefit from Olinda because vakutopiwa knowledge, vakupiwa ma skills ekurana business. Kana Olinda akazoti anasopedza namaya vasetwa kunazoti vapewe for business, vadobatsirwa capital. Ari Olinda ari kunikumbireni. Ndinova pangu capital. Yekuti vabatsirwa business, va ready to start a business. Kana Olinda ari aware kwandira chiti profit chibatsirwa capital, I can help. Because vakutowana education, vakutowana information. I think these are my last words. Okay. I understand. And also in regards to that, Carol, mentoring a person to atange business, it also involves an investment of money. You know that. It's not just when you start walking through the steps with someone who put a business rap, okay, got a website. Could take a domain, your website. It's money that's being invested. And so if I say I'm mentoring somebody to do it, is that not an investment in those expenses? A website. Okay, let's do your flyers. All those steps, they're also going to take money to do that. I think, so okay, all right. Let's give her the 10,000, then I will give her the 10,000. Okay, there was more value. Okay, I think it's not an either or situation now. Tashkapanap. Prophet, Olinda, myself. Right? My time is no longer allowing me. I know, just 1 minute. Yes. 1 minute, Muhammad. Please. Okay. Prophet, your position is good. I'm from people, that's fine. Olinda, if it's possible for you to give her back the money, you can do that. I will give her business mentoring. And okay, that's fair. That's absolutely fair. I will give her the money and I will still help her throughout in what she needs to set herself up, because I do not want her. I really do not want her to find herself in the situation again. I need her to learn to protect herself. As a businesswoman, she needs to be able to protect herself, because so if there is somebody like yourself, Carol, that does the mentoring and making sure is not being misused, or she's not going to invest it in the wrong things again, then you know what? Because then the same thing happens again. I really want to see this woman succeed. Okay. So, no, that's fine. But all right. At the same time, you'd find in my comment section, guys, you find don't worry, it's the council still. So there's no pleasing people. But what I am just happy about is, as long as the outcome is favorable to Nobuhle, as long as Nobuhle can one day be a testimony to even though it was not in a very nice circumstances. So yeah, I'm happy. Okay. Didn't conference call 9:30. That's all right. Sorry, Olinda. Sorry. Okay, no, that's fine. Sorry, Olinda. The Prophet has to go. Prof, thank you so much. Yeah, hold on, Olinda. I love you both. May God bless you and keep on keeping on. God is going to bless you high and high. I know Marco in a rush, Prophet, but I really want to appreciate you for the humility to be able to come here. From our Facebook streets to Bonnes Murimun. No, it's okay. It's okay. I respect this platform.
I also wanted to also respect this lady's time and your attention to everything. Maybe I thought I was going to understand more. And also, I love the idea of Olinda as well. Much love to everyone who is watching, and may God bless everybody. Don't coordinate this conference call. It's a business call. I'm left with like 1 minute. No, that's okay, Prof. Thank you very much for your time. Thank you. God bless. Thank you. All right. Okay. Olinda, you're still on the line, so you're going to reverse the transaction and make sure. Yeah, I think because when I think, you know what? I think it's really unfair, Carol, you know, some of the people's comments, because prior to this, she's a con woman, why are you giving her money? And to be honest, with the way she was, delivering her story, I was now very confused. Am I supporting somebody that's trying to put somebody else down? Am I supporting somebody that is, do you get what I'm saying? Yeah. My questions I won't know as a person, but still, I'm there to support. It is not about Hakira Kanapita say, I'm a business person, and I understand with business, some of the things that we learn from our mistakes. And the issue that was there is why her story was so weak. What people kept on demanding for was this woman's receipt. Une receipt ayewa. Une contract ayewa. And I'm thinking, you know what? Probably this is where her mistake is. She needs to equip herself as a businesswoman. To make sure kuti munhu was just business. They say ndabatikana munhu achitaura kuti ndakabva ndadzokera kumasvingo because business rakabva raparara nokuti ndanga ndisina ma-invoice, ndisina ma-receipts, ndisina proof of all of this. One small mistake in business can make somebody kudzokera kumusha, in other words. So I think ultimately, you know, Marindova knows about the truth. We can only do so much as human beings in as far as understanding the motive, and you can understand each person's point of view. But sometimes, you know, as you go now, resolve entirely, and we have to be, driven by our own values and our own virtues, whichever way that it goes. And earlier on, Carol, in the comment section, the same people that are now saying rubbish about me, I kept on asking over and over again, guys, so should I cancel the World Remit transaction? And everybody was like, cancel. It's all on there. I kept on asking for the opinion. Should I cancel? So what's the conclusion? To cancel the World Remit. And people were in agreement. Cancel that transaction because her story is not adding up. Which is what I then followed through and I did. But you know what? The majority is agreeing with Nyaya Taura. It's not adding up, right? But if you say what you are going to mentor her, I'm more than happy to give mariajo, because I really want to see other women succeed. The way she was describing her story, it was from a passionate, angle. You could tell but there was just lack of evidence, and that was it. Yeah, and unfortunately, we couldn't get a resolution, in that manner. But at least we attempted to do so, and obviously, you also did what you felt was right at the time. And sometimes it's, you can have conversations and you don't. But mediation is always the thing. And me, Olinda, I'm very big on mediation, isn't it? Pakaita dispute. Yeah, pakaita dispute. Let's try and talk, because if we try and talk, we find out patruku gonerana, patruku kangansirana, each one of us to know kanganisa at any one point. But in this case, it's just sad. I feel a bit sad. I don't know why. I just feel a bit. It's a huge mess, and why it's a huge mess is now this whole story has lost focus now about Olinda giving and taking. Guys, it takes a lot for somebody to say, listen, and I actually had spoken with her privately to be able to help her out. But when the story is now being portrayed as a con, so I would then think, okay, I'm trying to help somebody. Am I not better off? People were telling me, comment section, they are now the same people that are saying, don't accept that money. They are now the same people saying, I've lost respect for Olinda. But I asked, if you go back on this live stream and you read the comments,
should I cancel World Remit? And everybody was saying, cancel, because it's not making sense. There was enough people that were saying, cancel that transaction. Now that I've canceled that transaction, you find people about she's an evil person. How am I an evil person when all I'm trying to do is to help? And now cancel that, but let's not push the let for now. Let me hold on to the money. My business principles to protect herself from such things. Yeah. But you then went on, Carol, and you said, you know what? I disagree with you. It's okay for people to actually disagree. You disagreed with both me and Passion. And you came with a third option. Okay, why don't we do it this way? Did I argue? No. I was like, yes, that's fine. And that's true. I think ultimately, the thing is, we are all doing our best. Nobody has got any experience of living today. Today is the first day that any of us have survived this day. So, even when things are happening right or wrong as a community, it's really about, okay, Takangan Sirana, we've done this well, clap hands for everybody. This hasn't worked out well. What do we do to go forward? And ultimately, if our heart is for each other, I think we can have a good outcome as people, whether the person is wrong or right, or we suspect whatever. No, you know what, Carol? Carol, I am grown enough to apologize if I made a mistake. I am sorry I cancelled that transaction. I thought it was in the best interest of Nobuhle. I actually thought Putika, what she needs is training and business skills to protect herself. If it has offended anyone, including Nobuhle Wanjo, I apologize profusely from the bottom of my heart. Those were not my intentions. My intentions were to protect a fellow sister. My intentions were to make sure she gets what is due to her. But listening to the other side of the story, it has raised questions just like everybody else. Bangamani, my questions in the comment section. But if I am wrong, I am wrong. So how do you anyway, move on from that? Like I said, you know what? I apologize. Life is not really about judging each other. Life is about learning from each other. And every time that we stumble or we make a mistake or whatever it is, what seems a mistake to one person may not be to another person. It's not really about judging each other or anything like that. I think it is just about learning, communicating, and moving forward. And I think it is the goodness of your heart. You've decided to take what you have from your own pocket. Let it be well with everyone involved. Whatever positions that anyone is involved in, let it be well with everybody involved, in this particular story. But I think, I think we can wrap it up, and let's just, hope that it's well for everyone involved, really. And you don't have to feel the need to apologize to anyone. You have a right to have your own view, as it is. You know what I mean? And it's what it is, isn't it? It doesn't mean that if someone else doesn't see it the same way, then it's wrong. It's just different. Okay. All right. I think I'm done for the day. Okay. Like I said, I apologized, and I my heart is in a good place. I was just trying to help her out. Either way, whether it was financially or actually giving her a skill, it's something that's meant to change things for her in a positive. None of it is meant to hurt her. So, yeah. Okay. All right, then. Okay, no problem. Thank you so much, my dear. I know I also just sent you a message to say, please come because your name has been mentioned. Thank you very much for taking your time to do that. All right. Thanks, okay, Carol. thank you. All right, guys. So that's the program that we've had for you here as an urgent question. And of course, we heard from both sides there who are involved in this particular story. We heard from Prophet Twabam. We also heard from the lady that is making the allegation. And for Nobuhle, it's her lived experience, it's what she's experienced, and we can't take that away from her. And for the Prophet, he's also conscious that he doesn't want to have people making false allegations and then extorting him for money. So, each is got a right to feel whatever that they feel. We've given an opportunity for everyone to speak. So wherever that we are as a community, I think ultimately the important thing is that we must remain as a people, remain in love, remain in compassion, remain in steadfastness and integrity. In things that we do, let's do them from a good place. Whether we are doing it to someone that is popular or not, or whatever, is another thing. But let's continue
in Ubuntu spirit. I think that is the one thing that really defines us as a people. And as we have grown older and moved into different parts of the world and become different people, we have morphed into ourselves, merged with other thoughts and other ideas. And sometimes the core of who we are has departed from where we are at. And so, if anything, out of this conversation today, for me, my spirit hurts. I'm uncertain as to why, but it does. And so I think it's important as we live and as we continue to love and to care for each other, whichever way that you might interpret that. And let it be well with all of us. Let it be well in this lockdown. Let it be well as we continue. Let's think well of each other. Let's have good intentions, and also let's have good responses for each other. I'm not going to say anything more. If you're on social media, make sure that you follow me on Instagram, Karen Nyakwejga. On YouTube, go and subscribe, Karen Nyakwejga. And follow us on Catch Talk with Carol. And those of you that continue to support us on the Zimbo Live TV platforms, we really appreciate you. Just to clarify that we're not being paid by anybody for anything that we do. We're doing it as a community spirit. And any donations that were made to people that were guests on this platform. But yes, if you do come on the platform and then you say things that are inappropriate and then you go elsewhere and then you start complaining, Zimbo Live blocked me, I think we should take responsibility for our own actions. Because if you come and then you start cursing at other people, you will be blocked. Please know that you will be blocked. Okay, you can complain wherever you complain, but you would definitely be blocked. Not by me necessarily, but by other people whose job it is to monitor the platform. Okay. Saying that, I appreciate everybody that continues to support us on all of our platforms. Today, particularly, I also want to be able to appreciate Auntie Jenny's Lounge and the support that they continue to give us. And everybody that was joining us on Auntie Jenny's Lounge, we see you, we love you. Auntie Jenny and her family and obviously the crew there at Auntie Jenny's Lounge, thank you very much for your continued support. And thank you to everyone that was joining us on that platform. And also to those that were joining us on Zoom social media, we also really love and appreciate you. And thank you very much for your support. Now, to also those of you that are with the Zimbo Live TV family, thank you very much for your continued support. And hopefully we'll see you on the next program. And as we continue, guys, Zipa social media, it's just social media. It's just what it is, okay? So don't take things too hard, too much. I know I am today, but maybe not so much, okay? But anyone, thank you so much and have a lovely Sunday. Keep safe in this COVID season. Let's not take it for granted that things are safe out there. So even if you're going out interacting with your families, just make sure that you're continuing to be safe and conscious. Thank you very much to everyone that has joined us on the program tonight. From myself, Karen Nyakwejga, and the Zimbo Live TV family. Thank you. Bye. Ndakakubvira rini chikudza kuti 17 akwana chini pamari yangu kubvira rini saka chikunetsa chi iwe wakandidudza kuti watumirwa mari saka chikunetsa chi kuti utore mari ndakatumirwa but isi kutoreka zvekumhanya ndane 3 days kunoita 3 days ndichaenda notora mari yako but first day ndakasvika zvikanzi namba yavanhu yakwana the second day ndikanzi mari yapera iwe saka uri funga kuti mastatement tokuta kutaura uri kudza mwana diki asi mastatement iwe ndakatumirwa mari ndakaikollecta pagate up yako iri kuramba sei kusvika yakorunetsa sei kana ukatumirwa locally nini zangu zviri different ndotumirwa padiaspora saka ingagosiwa pagate akudzoti yangu yakabva locally ndiani andina hama dziri kudiaspora mari yangu ndakaitumirwa nasisi wangu kuLondon ndo akatondipa mari iyo akatonditumira mari iyo ndakasvikaisirwa pagate nesendi kuita mahome deliveries urunzwa kuti ungotumirwa mari yako yotosvika pagate apo wotosainira mari yako obvapiwa net-shirt pamusoro saka kuti ndakaiwanopi tokwakawana t-shirt asigonyeta akushanda usendituka ndane connection munoda zvikwereta samunzvizi vari kuita mahome deliveries as long as uchigara muHarare Bulawayo kana Chitungwiza vari kuita mahome deliveries as long as ufuti watumirwa $100 and above iwe ndudza kuti 3 days uchifambira mari vari kuita mahome deliveries
kutoenda utongonosainira mari yako obva watopiwa net-shirt. Kana vachiita home delivery inangu handizvi kuti mari yangu isvika yakashota. Inosvika yakashota uta sei? Delivery kanti hakuna mari inosvika yakashota. Iwe ari kukutumira mari yenda anongobatirwa 499. Iwe wakatumirwa 150 unongotorera 150. Wakatumirwa 200 unongotorera 200. Chet saka macharges ese anenge ari kuna sendazve. Saka next time tatashandise send. Next time ekuti iwe rikola mari. Ini ndongorikola mari ndindaitumira. Sha mariko anetsa muZimbabwe ese ngori riko. Nditi handisi ndatumira ndichaudza iye atumira kuti ani. Saka chiudza kutumira wacho arikole mari okuisira pasendi tu. Ndoda mari yangu handiti zvokora. $10. Iwe nyango rakaita dollar ndeya. We believe makeup should enhance your beauty and not kick you out beyond recognition. Because you're beautiful, with or without makeup. We pay particular attention to the products we use on your skin without compromising quality. Behind the makeup is a good skincare routine. Come to Carter Class for all your makeup needs, eyebrow shaping and threading, makeovers, professional profiling makeup, products from trusted brands, and we have beauty coaches ready for your personal training. Our friendly and professional staff is waiting for you. With no money, a death in the diaspora can be overwhelming. Trauma of begging for funeral expenses. Loss of personal and family dignity. An undignified and disrespectful send-off. Spiralling unpaid bills. No peace of mind. It doesn't have to be like that. At Diaspora Insurance, we know it's about a dignified send-off and peace of mind that comes with knowing all things are in order. We therefore designed a policy with the diaspora community in mind. You get cover from £1,000 to £20,000. Insure yourself and family with premium as little as £5 a month. Guaranteed acceptance. Guaranteed cover for life. Multi-currency protection. US dollars, Canadian dollars, euros, Australian dollars, sterling and rands. Worldwide protection. Your policy is portable from country to country. Cash payment within 24 hours. Flexible use of your payout. It helps knowing that with Diaspora Insurance, your life will be celebrated no matter what. For a quote, visit www.diasporainsurance.com or +44 121 295 116 UK and international, +27 10 109 6555 South Africa. This is Diaspora Urgent Question with Karen Yakuchka on Zimbo Live TV. Urgent question. Urgent question. With Karen Yakuchka. Brikatia Matea Mantsotso Mantsusunya mautetina mungeke dokutsotsonya mautsikia akabati yako maye dokubuda akandia kushika ndakabururuki biaka teterina makauhumba mahumba muyesi ya bahoshe jangli katili gasto daba vin vestik dina vaiden kida vesti na vei vinola alinoni enneleneni ya andili via astegevi varivoshika fraste viva haste vrihase veiden vinos avrida vostele vika prat beresi aprava dashki dabai ebidon sali aprikadostali halinanda lakedehana haklehina mahanga hanga henginganga ngeutse nge hoka ni hake Trouble. Na chance 150,000.
yangorwa puti chete inonzi 45 iyi ndo inoshandiswa neFBI, iyi ndo inoshandiswa neCIA, iyi ndeya 1911 inokwabadura munhu. Mabullets esamuri kuona esa anodhura more than 100 rounds, but ukauya kumba kwangu you're guaranteed pagore regonzo, you are guaranteed few things. You go Gucci shopping, you go investment mangu munomu, you go gun shopping. Gore regonzo iri ziputiri manje rinopedza zvese svika parinya reiri rino rema ribude zvekumhanya. This one iri racho rine lensi manje iro unoritepa katupana robva rabudisa light ratitwabam householder dzakawanda. Saka akadosvika zvedzungu tongokuti gore regonzo tobada kuti chwabada. God bless everybody watching the Gaffer signing out. Boom, Householder. It's news time. This is Zimbo Live TV. Breaking news.